EPSP full form কি রে? What is EPSP and IPSP? তোদের পড়ানো হয়েছিল যখন সাইনাপস পড়ানো হয়েছিল, EPSP এর ফুল ফর্ম কি বল? পোস্ট, ভেরি গুড। আর হোয়াট ইজ IPSP? ওটা হচ্ছে ইনহিবিটরি, ঠিক আছে? তো ওইটা আগের দিন তোদের একটু মানে একটু ফাস্ট পড়ানো হয়েছিল। তো EPSP IPSP তোদের আরেকবার আমি পড়িয়ে দিচ্ছি। EPSP বা IPSP depends on the receptors. That is the two type of receptor is there. One is inotropic receptors and second is the metatropic receptors. Inotropic and metatropic. ঠিক আছে? দুটো রিসেপ্টরের পার্থক্য কি আছে? Inotropic receptors ইনোট্রপিকে কি হবে? ইনোট্রপিকে একটা যে কোনো তোর নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেশন হবে। ওকে, দ্যাট ইজ তোর নিউরোট্রান্সমিটার কি করতে পারে? মোস্ট কমন হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন। তাহলে ইনোট্রপিকে কি হচ্ছে? অ্যাসিটাইলকোলিন হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিটারস, আর রিসেপ্টরস হচ্ছে মাস্কারনিক অ্যান্ড তোর নিকোটিনিক। What is the benefit of inotropic? Inotropic হচ্ছে they are the fast acting, মানে এই গেল এই কাজ করলো। What is the disadvantage? Disadvantage is it is the short lasting. তাহলে অ্যাডভান্টেজ কি হলো? না খুব ফাস্ট অ্যাক্টিং, মানে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে, কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হলো ইট ইজ দ্য শর্ট লাস্টিং। নেক্সট হচ্ছে মেটাট্রপিক। মেটাট্রপিক রিসেপ্টরস কি আছে? রিসেপ্টরস আছে তোর জি প্রোটিন, মেটাট্রপিক কে থাকবে? জি প্রোটিন। তাহলে জি প্রোটিন তুই জানিস, পড়িয়েছিলাম কোথায় জি প্রোটিন থাকে রে? কোন জায়গায় থাকে জি প্রোটিন? হোয়াট দ্য জি প্রোটিন লোকেটেড? কোথায় থাকে জি প্রোটিন? সব পড়ানো হয়েছিল। ইন দা কোথায়? ইন দা সেল মেমব্রেন। সেল মেমব্রেনে জি প্রোটিন থাকছে। জি প্রোটিন দিয়ে কি হয়? সেল মেমব্রেনে যখন লাগলো জি প্রোটিন, তারপর কি হলো? সিক্রেশন হয়, লাইক এমপি, জিএমপি। তারপরে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস থেকে কোথায় কি হয়? প্রোটিন সিনথেসিস হয়। মনে আছে তখন পড়িয়েছিলাম যখন তোদের সেল মেমব্রেন ওগুলো পড়ানো, তখন তোদের পড়িয়েছিলাম, মনে আছে? তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে এখানে জি প্রোটিন যেটা লাগছে হচ্ছে, জি প্রোটিন লাগলো, সেখান থেকে সাইক্লিক এমপি, সাইক্লিক জিএমপি সিক্রেশন হলো, সাইক্লিক জিএমপি সেখান থেকে নিউক্লিয়াসে গেল প্রোটিন। তার মানে কি হলো? দিস ইজ দ্য লং প্রসেস। And it takes the time, but এটা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। অ্যাডভান্টেজটা কি? লং লাস্টিং। আমি বলতে বললাম what is two type of receptors in case of EPSP and IPSP. তাহলে আরেকবার বলছি, EPSP IPSP হচ্ছে there is a two type of receptor, inotropic and metatropic. Inotropic যেটা সেটা হচ্ছে by simple things like acetylcholine enzyme secretion হচ্ছে, এনজাইমটা বেরিয়ে রিসেপ্টরে লেগে যাচ্ছে, মাস্কানিক or nicotinic, and they produce the action. Okay, but it is so as the enzyme are secreted and act on the receptor, it is very fast, so it is a fast acting
বাট ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য শর্ট অ্যাক্টিং। ইন মেটাট্রপিক ইট ইজ the difference is it a long process act on the G protein couple receptors, activated the second receptors, second messenger activated the nucleus, that is the mRNA protein synthesis. So there is a long process, so it takes time. But as you know that there is a protein synthesis and nucleus is involved, so there is a, as it is take long process but a long time, but it is the long lasting also. So it the long lasting. বুঝতে পারো দুটো রিসেপ্টরের মধ্যে পার্থক্য। পরীক্ষার সময় কিন্তু ওই তোদের যখন রিফ্লেক্স জিজ্ঞেস থাকে তখন ওই সময় কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে? সো তাহলে কি হচ্ছে যে ফাস্ট অ্যাক্টিং যেগুলো হচ্ছে তোর, সেগুলো কি করছে না, দুটো আছে, নিকোটিনিক অ্যান্ড মাস্কারনিক। মাস্কারনিক যেগুলো হচ্ছে তাহলে তোর ফাস্ট অ্যাক্টিং যেগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে নিকোটিনিক, যেগুলো ফাস্ট, আর মাস্কারনে হচ্ছে স্লো। স্লোর আবার দুটো ভাগ আছে, একটা হচ্ছে তোর স্লো প্রথম, আর একটা হচ্ছে লেট স্লো। লেট এমনি স্লো যেটা সেটা হচ্ছে তোর মাস্কারনিক, আর যেটা লেট স্লো দে অ্যাক্ট অন দ্য তোর জিএনআরই রিসেপ্টর দিয়ে কাজ করছে। তাহলে ফাস্ট আর স্লো, ফাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে নিকোটিনিক, দেন স্লো। স্লোর হচ্ছে আবার দুটো ভাগ, একটা হচ্ছে এমনি স্লো যেটা হচ্ছে মাস্কারনিক, আর একটা হচ্ছে লেট স্লো, ইট ইজ অ্যাক্ট অন আ জিএনআরএইচ, গোনাডোট্রপিক রিলিজিং হরমোন যেটা আছে, দিস রিসেপ্টর ইজ আ স্লো, ঠিক আছে? আর একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইপিএসপি চলে গেল, দেন দ্য আইপিএসপি। আইপিএসপি স্লো যেটা সেটা হচ্ছে ইট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য ডোপামিন অ্যান্ড ইট অ্যাক্ট অন ডোপামিনের রিসেপ্টর, জানিস D2 রিসেপ্টর। তাহলে ইপিএসপি আইপিএসপি, ইপিএসপি দুটো স্লো ফাস্ট। ফাস্ট যেটা হলো সেটা হচ্ছে নিকোটিনিক দিয়ে হয়ে গেল, দেন স্লো। স্লো দুটো, একটা হচ্ছে এমনি স্লো জেনারেলিস্ট দ্যাট ইজ made by muscarinic, and late slow that is by GnRH. Then the slow by IPSP মানে হচ্ছে inhibitory personality potential, that is caused by the dopamine, and dopamine act on the D2 receptors and that produce the slow IPSP. পারলাম কি রে? ইপিএসপি তিনটে, আর আইপিএসপির একটাই হচ্ছে স্লো, সেটা হচ্ছে ডোপামিন দিয়ে। আর ইপিএসপির হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন বেরোচ্ছে, দুটো রিসেপ্টরই লাগবে, মাস্কারনিক আর নিকোটিনিক। নিকোটিনিক যেটা সেটা হচ্ছে ফাস্ট, মাস্কারনিক স্লো, আর একটা হয় লেট স্লো। লেট স্লো যেটা সেটা হচ্ছে D2 বাই GnRH, ঠিক আছে? নেক্সট ধর আর একটা, ধর দ্যাট ইজ এ টু সিনারিও, উই নিড আ ইনহিবিশনস, ওকে? ধর যে কোনো একটা কিছু ইনহিবিশন দরকার, তাহলে ধর এটা প্রি সাইন্যাপটিক আর এটা ধর পোস্ট সাইন্যাপটিক, তাই তো? তাহলে কোনটাকে ইনহিবিশন করলে তোর মনে হয় উই ক্যান গেট দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ ইনহিবিশনস, প্রি না পোস্ট? হ্যাঁ, প্রি সাইন্যাপটিক। তোর ওপিনিয়ন কি আছে? আমার প্রি সাইন্যাপটিক আছে, পোস্ট সাইন্যাপটিক আছে, ঠিক আছে? এবার আমি প্রি আর পোস্টকে আমি ইনহিবিশন করতে চাই, ওকে? তাহলে আমি কোনটাকে ইনহিবিট করলে আমি ইনহিবিশনটা হাইয়েস্ট নাম্বার অ্যাচিভ করতে পারবো? কোনটাকে মনে হয়? ও বললো প্রি, তুই বল। প্রি না পোস্ট? বল। পোস্ট। বাকি প্রি না পোস্ট?
তো আগেবার যখন পড়েছিলাম বলেছিলাম যে একটা পোস্টে অনেকগুলো প্রি এসে লাগতে পারে, মনে আছে? তাহলে ধর এটা প্রি, এই একটা প্রি আছে, এই একটা প্রি আছে, সবকটাই প্রি একটা পোস্ট, ঠিক আছে? তাহলে আমি একটা ইনহিবিশন চাই, আমি এক্সাইটেশন চাই না, ইনহিবিশন চাই। তাহলে দেয়ার ইজ এ টু টাইপ অফ ইনহিবিশন, একটা হচ্ছে গ্রস ইনহিবিশন আর একটা হচ্ছে সিলেক্টিভ ইনহিবিশন। সিলেক্টিভ, ঠিক আছে? তাহলে গ্রস ইনহিবিশন আমি তখনই অ্যাচিভ করতে পারবো যখন আমি এই সমস্তগুলোকে ব্লক করে দেবো, তার মানে পোস্টটাকে আমি ব্লক করে দিচ্ছি, দ্যাট উই ক্যান গেট আ গ্রস ইনহিবিশন, তাই তো? এবারে হচ্ছে আমি একটা সিলেক্টিভ ইনহিবিশন চাই, মানে আমি সবটা চাই না, কিছুটা চাই কিছুটা চাই না, ঠিক আছে? মানে কলেজে পড়বো, শুধু পড়াশোনা চাই না, বাকিটা চাই, সিলেক্টিভ ইনহিবিশন। পড়াশোনাটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো আমি চাই। তাহলে কি দরকার? তাহলে আমি কি করলাম না, এই পড়াশোনার যে নিউরন সেটাকে ব্লক করে রেখে দিলাম, বাকিগুলো সব চলছে। দ্যাট ইজ কল দ্য সিলেক্টিভ ইনহিবিশন। বলতে পারলাম হোয়াট ইজ সিলেক্টিভ ইনহিবিশন অ্যান্ড হোয়াট ইজ গ্রস ইনহিবিশন। সিলেক্টিভ মানে হচ্ছে আমি যে কোনো একটাকে ব্লক করব, যেটাকে আমি আনওয়ান্টেড চাই না সেটাকে ব্লক করব, দ্যাট ইজ কল দ্য সিলেক্টিভ ইনহিবিশন। আর আমি গোটা স্টিমুলাসটাকে আমি ব্লক করে দিয়ে আছি, যে কোনোটাই আমার চাই না, দ্যাট ইজ কল দ্য গ্রস ইনহিবিশন। অ্যান্ড গ্রস ইনহিবিশন উই ক্যান অ্যাচিভ অনলি বাই আ পোস্ট সাইন্যাপটিক ইনহিবিশন, and selective inhibitions we can get by pre-synaptic inhibitions. What the bollam? And you know the pre-synaptic inhibitions, that is we achieve by two theories. One is the chloride channel and then the potassium channels. Chloride channels in the potassium channel. অ্যাকশন পোটেনশিয়াল কিভাবে জেনারেট হচ্ছে? একটা নিউরন ওটা থাকে 70 মিলিভোল্ট, ওটাকে আমি নিয়ে যেতে যদি পারি -50 মিলিভোল্ট, দেন উই ক্যান অ্যাচিভ আ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, তাই তো? এবারে হচ্ছে তোর, যদি ধর এটা আমি কিভাবে অ্যাচিভ করতে পারবো? দুটো উপায় অ্যাচিভ করতে পারবো। আমি সেলের মধ্যে তোর ক্লোরাইড যে চ্যানেলগুলো আছে, বাই অ্যাক্টিভেশন অফ গাবা এ ক্লোরাইড চ্যানেলকে হুড় করে ঢুকিয়ে দিলাম, তাহলে কি হলো? 70 মিলিভোল্ট থেকে ও 80 মিলিভোল্ট হয়ে গেল, move away from a action potential, তাই তো? ইনসাইড দ্য সেল পটাশিয়াম বেশি, আউটসাইড দ্য সেল সোডিয়াম বেশি, ডাউট নেই কারো। এখন আমি কি করলাম, যে পটাশিয়াম বাইরে বেরোবে তবেই না সোডিয়াম ঢুকবে, না তো সোডিয়াম ঢুকতে পারবে না। সোডিয়াম পটাশিয়াম যে ট্রান্সপোর্ট, সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএইচ যে চ্যানেল আছে, তার কাজটা কি? পটাশিয়ামটাকে বার করবে, সোডিয়ামটাকে ঢোকাবে। তাহলে পটাশিয়ামের কি হচ্ছে? ইফ্লাক্স। সোডিয়ামের কি হচ্ছে? ইনফ্লাক্স। তাহলে উই ব্লক দ্য পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স, এটা আমি ব্লক করে দিলাম। পটাশিয়াম ইনফ্লাক্সকে ব্লক করলে কি হবে? পটাশিয়াম বাইরে বেরোতে পারছে না। যদি পটাশিয়াম বাইরে বেরোতে না পারে, সোডিয়াম কিভাবে ঢুকতে পারছে না? তাহলে সেলটা কি হলো? এই যে হাইপার পোলারাইজড, হাইপার পোলারাইজড হওয়ার জন্য কি হবে? there is a no action potential. So this inhibition we can achieve by two means. One is the chloride channel and one is the potassium channel.
ক্লোরাইড চ্যানেলকে আমি অ্যাক্টিভেট করে দিচ্ছি, হুড়হুড় করে ক্লোরাইড চ্যানেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। অ্যাজ ক্লোরাইড ইজ নেগেটিভ, ইট cell get more negative and they moves away from a action potential. So that is a inhibition. Second inhibition হচ্ছে আমি পটাশিয়াম চ্যানেলটাকে ব্লক করে দিচ্ছি। পটাশিয়াম চ্যানেলটা যদি ব্লক করে দিই, পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স হবে না। পটাশিয়াম ইনফ্লাক্স না হলে সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হবে না। সোডিয়াম ইনফ্লাক্স না হলে কি হবে, সেলটা হাইপারপোলারাইজ হয়ে যাবে। হাইপারপোলারাইজ হয়ে যাওয়ার জন্য কি হবে, দ্যাট ইজ এ নো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন ইন দ্য নার্ভ। বুঝতে পারলাম? So this way we can achieve a inhibitory postsynaptic potentials. বুঝতে পারলাম? So IPSP generation মানে দুটো থিওরি তোর চলে, দুটোর মধ্যে এনি ওয়ান, যেটা হচ্ছে তোর কোনোটা মানে কি বলবো, দুটো থিওরি অ্যাকসেপ্টেবল আর কি। পটাশিয়াম চ্যানেলের থিওরিটাও অ্যাকসেপ্টেবল আর ক্লোরাইড চ্যানেলের থিওরিটাও অ্যাকসেপ্টেবল, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোর ইনহিবিটরি পোস্ট সাইন্যাপটিক। এবারে হচ্ছে তোর ইনহিবিটরি প্রি সাইন্যাপটিক। পটাশিয়ামটা তুই বোঝাতে বল, মানে পোস্ট এটা পড়ানো হলো, এই পটাশিয়াম এটা, সেটা হচ্ছে এটা গ্রস ইনহিবিশন হয়ে গেল, পটাশিয়াম আর ক্লোরাইড ইনহিবিটরি IPSP ইনহিবিটরি পোস্ট সাইন্যাপটিক পোটেনশিয়াল, যেটা গ্রস। এবারে হচ্ছে আমি চাই সিলেক্টিভ, মানে কলেজে পড়বো কিন্তু পড়াশোনাটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো করবো। সো তার জন্য কি হয়েছে, তার জন্য হচ্ছে তোর দে ক্যান অ্যাচিভ বাই ইন্টারনিউরন। ইন্টারনিউরন মানে তোর কোনো ধর যে ছেলেটি বা মেয়েটি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, সে তোকে সে বললো যে তোর স্যারের ক্লাস করে কি হবে, ঘুমাবি, রেস্ট নিবি, শরীরটা ভালো থাকবি। সো উই ক্যান অ্যাচিভ আ ইন্টারনিউরন, মানে এখানে তাকে বুদ্ধি যোগানোর একটা মাঝখানে আছে আর কি, বুঝতে পারলি তো? যে সে তাকে বুদ্ধি যোগাচ্ছে যে ক্লাসগুলো না করাটাই ভালো, কি হবে ক্লাস করে, ঘরে রেস্ট নে, মোবাইল টোবাইল দেখ, একটু হোয়াটসঅ্যাপ কর, একটু ফেসবুক কর। সো উই ক্যান অ্যাচিভ বাই আ থার্ড নিউরন। থার্ড মিনস দ্য ইন্টারনিউরনস। ওকে, এখানে কি হচ্ছে, প্রিসাইন্যাপটিক আছে, পোস্টসাইন্যাপটিক আছে, it is the interneuron. তাহলে এটা প্রি, এটা পোস্ট, এটা ইন্টারনিউরন। We can achieve by a third neuron, that is called the third interneurons. Okay, এখানে কি হচ্ছে, সেম থিওরি, the ও কি করছে যে তোর প্রি আর পোস্টের মধ্যে কাজ করবে তখনই যখন প্রি সাইন্যাপটিক থেকে অ্যাসিটাইলকোলিন সিক্রেশন হবে, আর পোস্টে গিয়ে লাগবে, পোস্টে মাস্কারিনিক আর নিকোটিন রিসেপ্টরের সঙ্গে লাগবে, দেন দি অ্যাক্টিভেশন। তাই তো? প্রি আর পোস্টের মধ্যে কি আছে তাই তো পড়ানো হলো, তো ইনোট্রপিক আর মেটাট্রপিকে তাই তো পড়ানো হলো। কি হচ্ছে না, নিউরোট্রান্সমিটার সিক্রেশন হচ্ছে, পোস্টে দুটো রিসেপ্টর থাকছে, মাস্কারিনিক আর নিকোটিনিক, সেখানে গিয়ে লাগছে, তাকে অ্যাক্টিভেট করছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ জেনারেশন অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইন দ্য পোস্ট। তাই তো? তাহলে আমি যদি প্রিকে ডমিনেট করতে চাই, প্রিকে, তাহলে কি করতে হবে, উই ক্যান অ্যাচিভ ইট বাই ডিক্রিজিং দ্য অ্যাসিটাইলকোলিন সিক্রেশন ইন দ্য প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন। তাই না? তাই তো? বাই অ্যাচিভিং ইট, কি করে অ্যাচিভ করবো, সেম থিওরি। ও কি করছে, প্রথম আমাদের কি হয়, অ্যাসিটাইলকোলিন, তোরা দেখ যখন ক্লাস 12-এ পড়েছিস মনে করে দেখ কি পড়েছিলাম, অ্যাসিটাইলকোলিন সিক্রেশন হলো, সেখান থেকে কি করলো, সাইনাপটিক ভেসিকলগুলো এলো, সাইনাপটিক ভেসিকলগুলোর সঙ্গে কি হলো, ওখান থেকে ক্যালসিয়াম রিলিজ হলো, যে ক্যালসিয়ামগুলো কি হলো, ওই যে সাইনাপটিক ভেসিকলগুলোকে ডিগ্রেড করলো, ডিগ্রেড করার পর
তোর ওই যে অ্যাসিটাইলকোলিন স্টোরড ইন দ্য ভেসিকল দে রিলিজ ইন দ্য ইন্টারসাইন্যাপটিক মেমব্রেন, তাই তো পড়েছিলাম। তুই যখন পড়ানো হয়েছিল তখন নিউরন তখন তো বলা হয়নি, তাই তো হবে। এই তো এখানে তোর পোস্ট, এটা পোস্ট সাইন্যাপটিক স্পাইক মনে করে দেখ, এখানে ছিল ভেসিকেল গুলো এবং এর মধ্যে স্টোর থাকতো তোর গ্র্যানিউল গুলো, তাই তো। এবারে এটা যখনই অ্যাক্টিভেট হলো তখন কি হলো, এর মধ্যে ক্যালসিয়াম রিলিজ হলো, ক্যালসিয়াম রিলিজ হয়ে একে লাগলো, ওকে করলো, এখানে এসে ইন দ্য প্রিসাইনাপটিক মেমব্রেন ডকিং হলো, ডকিং হয়ে আবার কি হলো না, দে রিলিজ দ্য granules in the interneuronal area, তাই তো ছিল। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এখানে তোর যে অ্যাক্ট অন সেম ওয়ে, অ্যাক্ট অন তোর কোলাইড রিসেপ্টরস ইন অ্যাক্টিভেট GABA A or it act on GABA B to activate the potassium channels. Both cases কি হচ্ছে, there is যেটা আগের বাড়ি পড়ালাম, both cases there is a hyperpolarization, as কি হচ্ছে cell membrane are away from the action potential, so there is a less amount of calcium release, and as there is a less amount of calcium release, there is a less amount of degranulation of the granule in the present in the synaptic vesicles, and there is a less amount of granule release in the in this synaptic cleft, so there is a less amount of action potential generations, and there is a the produce of IPSP. বুঝতে পারলাম। পোস্টে তো পোস্টের মানটা মিটে গেল, ওই একবারে ডায়েট এক করে এখানে মিটে গেল। প্রিটা একটু কমপ্লিকেটেড, প্রিটা, কারণ প্রিটে তুই সিলেক্টিভ ইনহিবিশন চাইছিস। তো প্রিতে কি হচ্ছে, প্রিতে হচ্ছে তোর এখানেও তোর ক্লোরাইড আর পটাশিয়াম এই গোটা কাজটাই করার থেকে ওটাই কাজটাই করাচ্ছে তোর ইন্টারনিউরন, যেটা ওই প্রি আর পোস্টের মাঝে লেগে আছে, তোকে কুবুদ্ধি যোগাচ্ছে আর কি, যেগুলো কর। ও কি করছে, ও তোকে there is a stimulus that produce the activate the chloride and potassium channels. Chloride channels act on GABA A receptors, act by, and potassium channel GABA B receptors. দুটোই কাজই এক। ক্লোরাইড ঢুকলে কি হবে, অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা 70 থেকে 80 হয়ে যাবে, আর পটাশিয়ামটা হলে কি হবে, পটাশিয়াম ইফ্লাক্সটা বন্ধ করে দেবে। দুটো ক্ষেত্রেই কি হচ্ছে, there is a cell will be the hyperpolarized হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, দে মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। যদি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেশন না হয় তাহলে কি হবে, there is a less amount of calcium release, ক্যালসিয়াম রিলিজ হলে কি হবে, এই যে সাইন্যাপটিক ভেসিকেল যেগুলো আছে, there will be the less degranulations, তাহলে এই কম, এখানে 4টে বেরিয়েছিল তার জায়গায় একটা বেরিয়েছে। যে কাজ 4টে মিলে 4 জনে যেটা কাজটা করতে পারতো একজনে করতে পারবে না। সো there is inhibition, so that is called the presynaptic inhibition. So there is a clear difference between the presynaptic and a postsynaptic inhibition. বলতে বললাম, পরীক্ষার সময় কনসেপ্ট ক্লিয়ার না করলে এগুলো তুই মুখস্থ করে মানে পরীক্ষার হলে নামানো মুশকিল, ঠিক আছে। আসতেই পারে পরীক্ষা, ইপিএসপি আইপিএসপি আসতেই পারে। ওকে, নাও এবারে হচ্ছে তোর প্রিসাইন্যাপটিক তোর ফেসিলিটেশনস, ঠিক আছে। প্রিসাইন্যাপটিকে কি হচ্ছে, প্রিসাইন্যাপটিকে then two scenario, that is the presynaptic and postsynaptic. So presynaptic যেটা হচ্ছে তোর একে ফেসিলিটেট করছে, মানে প্রিসাইন্যাপটিক এটা কি ইনহিবিশন ছিল, এবারে নেক্সট হচ্ছে ফেসিলিটেশন। ওকে, এটা কিভাবে কাজ করছে না, here the neurotransmitter is the serotonin.
Serotonin is a excitatory. So serotonin are secreted in the as the neurotransmitter. Okay, সে কি করছে, সে নিউরোট্রান্সমিটার সেরোটোনিন সাইক্লিক এএমপি কে স্টিমুলেট করছে। ওকে, সাইক্লিক এএমপি কে স্টিমুলেট করার জন্য কি হচ্ছে, দেয়ার ইজ এ ওপেনিং অফ, তোর এখানে পটাশিয়াম যে চ্যানেল যেগুলো আছে না, সো দিস পটাশিয়াম চ্যানেলস আর বিকাম তোর ক্লোজার। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে, পটাশিয়াম চ্যানেল যখন ক্লোজার হয়ে যাবে তখন কি হবে, রিপোলারাইজেশন ক্যানট অকার অ্যান্ড দ্য প্রোলংগেশন অফ তোর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল যখন প্রলং হবে তখন কি হবে, দ্যার ইজ এ ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স ইন দ্য সেলস, অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স হওয়ার জন্য কি হবে না, দ্যার ইজ এ ফেসিলিটেশন অফ ইনক্রিজ নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ। তাহলে প্রথম হচ্ছে সেরোটোনিন সিক্রেশন হলো, একই সেম জিনিস থেকে সেরোটোনিন কি করলো, সেরোটোনিন অ্যাক্টিভেট সাইক্লিক এএমপি। সাইক্লিক এএমপি কি করলো না, ও ফসফোরাইজেশন করলো পটাশিয়াম চ্যানেলসকে ইন দ্য প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন। প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেনে তোর করার জন্য কি হলো, দ্যাট ইজ এ ক্লোজার অফ পটাশিয়াম চ্যানেলস অ্যান্ড দ্য রিপোলারাইজেশন ক্যানট অকার। আগেরটা রিপোলারাইজেশন হয়ে যাচ্ছিল, এখানে রিপোলারাইজেশন হচ্ছে না, বিকজ দ্যাট ইজ এ ক্লোজার অফ পটাশিয়াম চ্যানেলস, অ্যান্ড সো দ্যাট ইজ এ প্রলং এপি। প্রলং এপি হওয়ার জন্য কি হবে, দ্য ইনক্রিজ opening of calcium channels lead to a increased calcium influx into the cell. As calcium amount increase, there is a rapid degranulation of the synaptic vesicles, more neurotransmitter release, and there is a increased action potentials. Okay, so this is the presynaptic facilitations. Okay, আর একটা জিনিস তোদের পড়ানো হয়েছিল, ওইটা দেখবি, যেটা একটা হচ্ছে সামেশন অক্লুশন অ্যাপ, আর একটা হচ্ছে সাবল্যামিনাল ফ্রিঞ্জ এফেক্ট। ওকে, তোদের পড়ানো হয়েছিল সামেশন, ওগুলো হয়েছিল কিন্তু। হোয়াট ইজ সামেশন? কি রে বল, কি বলতে পারি বল, হোয়াট ইজ সামেশন? পরীক্ষায় তো পড়ানো হলো, বলা হলো যে পরীক্ষায় সামেশন, পরীক্ষায় পড়ে অক্লুশন, সাবল্যামিনাল ফ্রিঞ্জ। কেউ বাড়ি গিয়ে বইটাও খুলিস নি? সামেশন কি, হোয়াট ইজ সামেশন? সামেশন মানে যোগ, সাম, সামেশন বল কি জিনিস বল। তুই action potential it generate when a reach a threshold level, তবেই হয় action potential, তাই তো? তাহলে আমি কি করছি না, এক্স আর ওয়াই দুটো কি, প্রথম আমি এক্স কে একটা সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস দিলাম, ঠিক আছে? এখানে এতেও কিছু পাবো না, বিতেও কিছু পাবো না, তাই তো? সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই কোনো কাজ করতে পারবে? কিছু কাজ করতে পারবে না। তারপর আমি ওয়াই কে একটা সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিলাম, বিতেও কিছু হলো না, সিতেও কিছু হলো না, ঠিক আছে? এবার আমরা কি করলাম, উই স্টিমুলেট এক্স অ্যান্ড ওয়াই উইথ আ সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই অ্যাট দ্য সেম লেভেল, বাট সেম টাইম, সেম লেভেল না, সেম টাইম। দুটো কি আমি স্টিমুলাস দিচ্ছি সেম টাইমে।
কিন্তু কিন্তু স্টিমুলাসটা কিন্তু তোর সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই, বুঝতে পারলাম? দেন উই ক্যান অ্যাচিভ আ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইন দ্য বি, বিকজ এক্স আর ওয়াই দুটোতেই যে সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই, দে অ্যাডেড and this produce a stimulation effect in the B because it share a common interneurons, that is called the summation. বুঝলি? তাহলে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি স্টিমুলাস দিচ্ছি, কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না, এতেও পাচ্ছি না, বিতেও পাচ্ছি না। আর আমি ইন্ডিভিজুয়াল স্টিমুলাস দিচ্ছি ওয়াইতে, সেখানেও কিন্তু আমি বি আর সিতে কোনো কিছু পাচ্ছি না। এবার আমি কি করলাম, দুটোই সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই একই সঙ্গে এক্স আর ওয়াইতে দিলাম, দেখলাম উই ক্যান গেট আ স্টিমুলাস ইন দ্য বি। তাহলে কি করে হলো দুটো? বিকজ দুটো সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই একসঙ্গে সামেশন হয়ে দে প্রডিউস আ থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই, and B as it shared the common interneuron X and Y, so B stimulated. As both subthreshold stimuli are summed to produce a action potential, then it is called the summation. বুঝতে পারলাম? নেক্সট হচ্ছে তোর occlusions. What is occlusions? আমি এক্স কে একটা তোর থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিলাম, থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই, তাহলে কি হবে? এ স্টিমুলাস হবে, বি স্টিমুলাস হবে, হবে তো? এরপর আমি ওয়াই কে একটা থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিলাম, তাহলে কি হবে? বি স্টিমুলাস হলো, সি স্টিমুলাস হলো তো? তাহলে এ হলো একবার, সি হলো একবার, বি হলো দুবার, হলো। এবারে কি হচ্ছে, সেই থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই আগেবার যেমন দিয়েছিলাম সাব থ্রেশহোল্ড, এবার দিচ্ছি আমি থ্রেশহোল্ড। থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই এক্স আর ওয়াই কে একই সঙ্গে দিলাম, তাহলে হিসাব মতো আমার কি পাওয়ার কথা ছিল? এতে একবার স্টিমুলেটেড হবে, বিটা দুবার স্টিমুলেটেড হবে, আর সি একবার স্টিমুলেটেড হবে, তাই তো হওয়ার কথা ছিল, তাই তো? কি রে, এ বি সি তাই তো হওয়ার কথা ছিল। আমি যদি দুটোকেই থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিই, তাহলে বি তো যেহেতু কমন ইন্টারনিউরন শেয়ার করছে, তাহলে ওর দুবার স্টিমুলাস করার কথা ছিল, তাই না? কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি না, এও একবার স্টিমুলাস হবে, বিও একবার স্টিমুলাস হবে, সিও একবার স্টিমুলাস হবে। তাহলে কি হচ্ছে, হোয়েন যদি আমি সামেশনের থিওরি ফলো করতাম, তাহলে তো আমার তোর কি ছিল, আমার বিটা দুবার হওয়ার কথা ছিল, কারণ দুটো থ্রেশহোল্ড মিলে ডবল থ্রেশহোল্ড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাট ইন দিস কেস উই ক্যান অ্যাচিভ অনলি আ সিঙ্গেল কন্ট্রাকশন, নট আ ডবল কন্ট্রাকশন। সো তাহলে কি হচ্ছে না, ওয়ান স্টিমুলাস দে সামহাউ অক্লুড দ্য সেকেন্ড ওয়ান। যদি ফার্স্ট যে স্টিমুলাসটা যাচ্ছে বিতে, সে সামহাউ অক্লুড দ্য সেকেন্ড স্টিমুলাই, মানে ওয়াই কে। So it produce a only single stimulus. So that's why it is called occlusions. ঠিক আছে? Now third is the sublaminar fringe effect. What is sublaminar fringe effect? এটা এক্স, এটা ওয়াই। তুই এক্স কে একটা তোর সাব থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস দিচ্ছিস এক্স কে, ঠিক আছে? there is a no contraction A, no contraction B, no contraction C. এর আমি ওয়াই কে
স্টিমুলাসটা, ঠিক আছে? নো কন্ট্রাকশন সি, নো কন্ট্রাকশন বি, নো কন্ট্রাকশন এ, ঠিক আছে? তাহলে আমি প্রথম এক্স কে দিচ্ছি একটা সাবথ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই, এতে কিছু নেই, বিতে কিছু নেই, সিতে কিছু নেই। এরপর আমি ওয়াই কে সাবথ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস দিলাম, বিতে কিছু নেই, সিতে কিছু নেই, ঠিক আছে? বাট তুই জানিস যে ধর কোনো একটা কোনো মাসলকে তুই যদি সাবথ্রেশহোল্ড স্টিমুলাস দিস তাহলে কি হবে? There is as though there is a no contraction, but this stimulus can produce the some amount of calcium release into the neuron. হবে তো? সে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তো তৈরি করতে নাই পারো, কিন্তু তার জন্য কিছুটা তো ক্যালসিয়াম রিলিজ হবে, হবে তো? এরপর তুই আবার ওয়াই কে স্টিমুলাস দিলি, তাহলে কি হবে? এটাও সাবথ্রেশহোল্ড, কিন্তু এও অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি করতে পারলো না, কিন্তু এ কি করলো? এও কিছুটা তোর ক্যালসিয়াম রিলিজ করলো ইন দ্য নিউরন, এও কিছুটা তৈরি করলো, বিও কিছুটা তৈরি করলো। নেক্সট কি হচ্ছে? নেক্সট given the third stimulus, third is also a suboptimal stimuli, either x or y, এখানে কোন একটা তুই একটা থার্ড সাবঅপটিমাল স্টিমুলাস দিলি, তাহলে প্রথমে এক্স এ দিলাম, তারপর ওয়াই এ দিলাম, তারপর থার্ডে আমি আইদার এক্স অথবা ওয়াই এ দিলাম। তিনটেই সাবথ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই। আগের দুটো স্টিমুলাই কি কি হচ্ছে? কিন্তু তিনটে স্টিমুলাস সাইমultaneously পর পর হতে হবে, মানে একবার দুবার দিয়ে 1 ঘন্টা পর 3বার দিলাম তাই নয়, 1 2 3 পরপর তিনটি সাবথ্রেশহোল্ড। 3 নম্বর স্টিমুলাস দিলাম সাবঅপটিমাল, ও কি করলো? আইদার এক্স অথবা ওয়াই, ও কি করলো? আরো কিছুটা ক্যালসিয়াম রিলিজ করলো। দেন all three are accumulate to produce a action potential in the bead, that is called the sublaminar fringe effect. সাবনেমিনাল ফ্রিঞ্জে কিন্তু প্রথমটায় অক্লুশনে ছিল দুটো সাবঅপটিমাল স্টিমুলাই, সরি, তো সামনে ছিল দুটোই সাবঅপটিমাল স্টিমুলাই, দেন অক্লুশনে হলো দুটো অপটিমাম স্টিমুলাই, সাবনেমিনাল ফ্রিঞ্জে হচ্ছে তিনটেই সাবঅপটিমাল স্টিমুলাই, কিন্তু 1 2 3 তিনটে সাইমultaneously দিতে হবে। এরকম নয় যে 1 নম্বর দিলি, তারপর আধ ঘন্টা ওয়েট করে আবার 2 নম্বর দিলি, আবার আধ ঘন্টা এরকম নয়, 1 2 3 পরপর দিতে হবে, কিন্তু তিনটেই সাবথ্রেশহোল্ড দিবি। তাহলে কি হচ্ছে? when we giving the stimuli of each time, they release some calcium in the neuron. তাহলে প্রথমবার স্টিমুলাস দিলি কিছুটা ক্যালসিয়াম অ্যাকুমুলেশন হলো, দ্বিতীয়বার স্টিমুলাস দিলি আবার কিছুটা ক্যালসিয়াম অ্যাকুমুলেশন হলো। when we repeated third, either x অথবা y, it release calcium and that triggered the action potential, and that is produce the subliminal fringe effect. বারবার বলছি পরীক্ষায় কিন্তু এগুলো জিজ্ঞেস করবি, তো এগুলোর জন্য তোদের আর একবার পড়ানো হলো। দ্যাট ইজ দ্য সাবল্যামিনাল তোর ফ্রিঞ্জ এফেক্ট। হ্যাঁ, এই তিনটে কিন্তু পরীক্ষায় থিওরি প্র্যাকটিক্যাল সময় জিজ্ঞাসা করবি। ইপিএসপি আইপিএসপি পরীক্ষায় কিন্তু প্রায় প্রশ্ন আসে, যদি লিখতে না পারিস পরীক্ষায় কিন্তু তোরাই বিপদে পড়ে যাবি। ওকে, then other one important thing, that is the আগের দিন যেটা পড়েছিলাম ক্রস এক্সটেন্সর রিফ্লেক্স। হোয়াট ইজ ক্রস এক্সটেন্সর রিফ্লেক্স বলকে বলতে আগের ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসেই পড়ানো হয়েছিল। আগের দিন পড়ানো হলো না, আগের দিন তার আগের দিন পড়ানো হলো। এগুলো পরীক্ষায় আসে, ওখান থেকে আর একবার পড়ানো হচ্ছে। প্রতিটা জিনিস পরীক্ষায় আসবে।
What is cross extensor reflex? এগুলো যদি কনস্ট্যান্ট ক্রস এক্সটেনশন রিপ্লেস মানে হচ্ছে পড়ানো হলো আগের দিন চলতে চলতে কোন একটা ধর ব্রেকে আমার পা পড়ে গেছে, দেন হোয়াট আর দ্য রিফ্লেক্স দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্রস এক্সটেনশন রিফ্লেক্স। রিফ্লেক্স মানে কি জানতাম, দ্যাট ইজ এ রিসেপ্টর synapse efferent and then goes. So আমার তোর যখন ব্রেকে পা পড়লো তাহলে আমার ফার্স্ট কি হবে, পাটা ওখান থেকে উঠে আসবে, তাহলে পাটা উঠে আসবে কি করে, উইথ দ্য ফ্লেকশন অফ দ্য লোয়ার লিম্ব অফ মাসলস। উঠে আসবে মানে ফ্লেকশন হচ্ছে, তাই তো, ফ্লেকশন অফ গ্রুপ অফ মাসলস। তার মানে কি হচ্ছে, যখন তোর রিসেপ্টার বা ওই দিকটা মানে ওই পার্টটা স্টিমুলেট হচ্ছে, তখন হচ্ছে কি দ্যার ইজ এ টু নিউরন গোজ টু দ্য আওয়ার সেন্টার। সেন্টারটা কোথায়, ফ্রম লেগ টু স্পাইনাল কর্ড টু hypothalamus to cortex, and cortex ultimate decided it is, যদি আমার ওইটা ব্রেক না হয়ে যদি আমার চক হতো আমি কি পা তুলতাম না, ওর উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতাম, তাই না? তো কর্টেক্স ঠিক করবে যে কি হবে। তাহলে কি হচ্ছে, যখনই আমার এই রিসেপ্টরটা স্টিমুলেট হচ্ছে, এই রিসেপ্টরটা, তখন ওখানে গিয়ে কি হচ্ছে, ওখানে গিয়ে তোর ফ্লেক্সন আর এক্সটেনশন। তাহলে আমি যখন এই পাটা স্মুথলি ফ্লেক্স করতে পারবো তখনই যখন কি হবে, আমার এক্সটেনশনের গ্রুপ অফ মাসলটা যখন রিল্যাক্স থাকবে। বুঝতে পারলাম? এই পাটা স্মুথলি তখনই ফ্লেক্স হবে তাড়াতাড়ি যখন আমি এক্সটেনশন গ্রুপটা আমার খুব মানে রিল্যাক্স থাকবে। বোঝা গেল? তাহলে এক্সটেনশন গ্রুপটা তখনই রিল্যাক্স হবে যখন তোর কি হচ্ছে না, এইখানে কি হবে, এখানে ও ফ্লেক্সরকে স্টিমুলেট করছে ইন দা সাইন্যাপস, আর এক্সটেনসর কি হচ্ছে, একটা ইন্টারনিউরন থাকছে। তার মানে এটা যদি তোর ব্রেক হয়, মানে আমি 3 নক্সা স্টিমুলাস দিলাম, তাহলে ফ্লেক্সন গ্রুপে কি হবে, 3+ ফ্লেক্সন হবে, আর এক্সটেনশনের গ্রুপে কি হবে, বাই গলগি ইন্টারনিউরন 3+ এক্সটেনশন হবে। কারণ এটা এক্সটেন্স বাই গলগি নিউরন এক্সটেনশনের সঙ্গে লাগছে। গলগির কাজ কি, ইনহিবিট করা। তার মানে যত তুই তাকে স্টিমুলেট করবি ফ্লেক্সনকে, তত সে গলগি টেন্ডন দিয়ে তত সে ইনহিবিশন হবে এক্সটেনশন। বুঝতে পারলাম? ফ্লেক্সন এক্সটেনশন দুটো মাসলস। এখন তোর নক্সা স্টিমুলাই ব্রেক 3+, ঠিক আছে? তাহলে 3+ কি করে, ফ্লেক্সরকে স্টিমুলেট করে বাই 3+ দিয়ে, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি ফ্লেক্সন হলো। সেই 3+টা আবার এক্সটেনশন গ্রুপেও তো যাবে। এক্সটেনশন গ্রুপে মাঝখানে আছে তোর গলগি ইন্টারনিউরন। গলগি ইন্টারনিউরন কি করবে, ও ইনহিবিট করবে। তাহলে আমি যত বেশি এক্সটেনশনকে স্টিমুলাস দেবো, তত বেশি এক্সটেনশনটা কি হবে, ইনহিবিট হবে। বুঝতে পারলি? তাহলে কি হবে, there is a rapid withdrawal from a noxal stimuli। হলো? এটা হচ্ছে যে পায়ে তোর নক্সাল স্টিমুলাই আছে সেই পায়ের গল্পটা হলো। এবারে হচ্ছে
উল্টো পায়ে কি হয়, আমি এই পাটা তুলবো, তুলছি মানে কি হচ্ছে, এই আমি উল্টো দিকে অফ ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছি, অফ ব্যালেন্স হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, এই পাটা কি হবে, ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশন হবে, এই পাটা ফ্লেকশন হচ্ছে, আমি অফ ব্যালেন্স হচ্ছি, তাহলে আমাকে বডি ঠিক রাখার জন্য কি হবে, এই পাটা ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশন হবে, হবে তো। উল্টো দিকেও সেম ঘটনা ঘটবে, উল্টো দিকে কি হচ্ছে, মানে এটা বললাম এই পায়ে, এবারে উল্টো পায়ের ঘটনা বলি। এই পায়ে তাহলে গলগি নিউরনটা কোথায় ছিল, ইন দা এক্সটেনশন গ্রুপ অফ মাসলস। উল্টো পায়ে কি হবে, গলগি টেন্ডনটা কোথায় থাকবে, মাসলস। Why it is Golgi tendon organ are situated in cases of flexor group of muscles? তাহলে এই পার্ট আমার উঠে গেছে, এই পার্ট আমি অফ ব্যালেন্স, এই পার্টটার আমার ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশন চাই, বিকজ টু কিপ আওয়ার বডি ইন দ্য সুটেবল পজিশন। পারফেক্ট এক্সাম্পল কোথায় হচ্ছে, তুই দেখবি ওই ডিসকভারি দেখায় না, সেই হরিণটা জল খেতে গেছে আর কুমিরটা ধরতে যাচ্ছে, তাহলে নক্সিয়াস স্টিমুলাই কি, নক্সিয়াস স্টিমুলাই হচ্ছে তোকে, মানে তোর এখন জীবন, মানে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছিস, তোকে ভাগতে হবে, তাহলে তোর উইথড্রল রিফ্লেক্সে কি হচ্ছে, তোকে উইথড্র করতে হবে, প্লাস বডিটাকে মেনটেন করতে হবে ইন আ সাচ ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান রান অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নক্সিয়াস স্টিমুলাই as fast, মানে as quickly as possible। উইথড্রল রিফ্লেক্সের ফান্ডাটা তাই তো, উইথড্রল রিফ্লেক্সের মানে হচ্ছে তোকে শুধু যে পাটা ফ্লেকশন করলি তাই নয়, পাটা ফ্লেকশন হলো ঠিকই আছে, তার সঙ্গে তোকে বডিকে অফ ব্যালেন্স করাও যাবে না, এবং বডিটাকে তোকে এমন একটা পজিশনে নিয়ে যেতে হবে যাতে তুই রান অ্যাওয়ে ফ্রম আ নক্সিয়াস স্টিমুলাই as fast as possible। তাহলে এই পাটাকে, উল্টো দিকের পাটাকে ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশনেও আনতে হবে, প্লাস হচ্ছে উল্টো দিকের পাটাকে আমার কিন্তু অফ ব্যালেন্স হতে দেওয়া যাবে না, তাই তো। তাহলে কি করতে হবে, তাহলে উল্টো দিকে পাটা তখনই ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশন হবে, তখন কখন হবে, যখন এই গলগি টেন্ডন অর্গানটা ফ্লেক্সর গ্রুপ অফ মাসলে থাকবে। তাহলে কি হচ্ছে, এটা ধর 3+, এটাও 3+, এটা 3+ যদি হয় ফ্লেক্সর গ্রুপে যাবে 3+, ফ্লেক্সর গ্রুপের মাঝখানে কি আছে, গলগি ইন্টার নিউরনস, এ 3- করে দিল, ফ্লেক্সর গ্রুপের মাসলে কি হলো 3-, তাহলে ফ্লেক্সর গ্রুপের মাসলে 3- হলে কি হবে, maximum relaxation of the flexor group of muscles। বুঝতে পারলাম, তাই তো। এ 3+, এক্সটেনশন কি হচ্ছে 3+, এক্সটেনশন কি হচ্ছে 3+, তো এক্সটেনশন কে যদি 3+ হয় কি হবে, ফ্লেক্সর গ্রুপ অফ মাসল ম্যাক্সিমাম রিল্যাক্স, এক্সটেনশন গ্রুপ অফ মাসল ম্যাক্সিমাম স্ট্রেচ। তাহলে কি হচ্ছে, এই পাটা কি হচ্ছে, উই ক্যান অ্যাচিভ আ ব্যালেন্স ইন আওয়ার অপোজিট লিম্ব, বিকজ দেয়ার ইজ এ ম্যাক্সিমালি স্ট্রেচ অ্যান্ড ম্যাক্সিমালি এক্সটেন্ডেড। বুঝতে পারলি তো। সো ক্রস এক্সটেনশন রিফ্লেক্সের বেসিক ফান্ডাটা যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে তোর যে তুই পাটা মানে অফ ব্যালেন্সও হবি না, কিন্তু তোকে অফ ব্যালেন্স করা যাবে না, আবার পাটাকে তোকে ম্যাক্সিমালি তোকে স্ট্রেচ রাখতে হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ফান্ডা অফ ইয়োর ক্রস এক্সটেনশন রিফ্লেক্স। পরীক্ষায় ক্রস এক্সটেনশন রিফ্লেক্স কিন্তু শর্ট নোট আছে।
লাস্ট পার্ট, তো যেটা আগের দিন লাস্টে পড়ানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল ইনহিবিশন। হোয়াট ইজ দ্য ল্যাটারাল ইনহিবিশন? ল্যাটারাল ইনহিবিশন মানে হচ্ছে তোর ধর চোখটা বন্ধ করে আছিস, তোকে একটা কিছু একটা পিন বা কিছু কোন একটা জায়গায় টাচ করা হলো, ঠিক আছে? তো হাউ উই ক্যান অ্যাচিভ বা ধর মশা কামড়ালো, হাতে পায়ে মশা কামড়ালো, তাহলে কি হয়? মশাটাকে আমরা মারি তো, তাহলে আমরা মশাটা যে ওই জায়গাতেই বসেছে, হাউ উই ক্যান গেট দ্যাট দ্য exact stimulus come from only that side. That is the basic funda of lateral inhibition. ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে তোর ধর একটা এরকম একটা 1 সেন্টিমিটার এরিয়া, ঠিক আছে? 1 সেন্টিমিটার এরিয়া, এখানে একটা মশা কামড়েছে, ঠিক আছে? সবই গল্প কথা আর কি। আর একটা মশা কামড়েছে, হ্যাঁ, তাহলে এখান থেকে কি হচ্ছে? তো অনেকগুলো নার্ভ, আমার যদি এখানে কিছু হয়, এখান থেকে গাদা নার্ভ হয়েছে, গাদা নার্ভ তো আঁকা যাবে না, তো আমি এখান থেকে 3টে নার্ভ আঁকলাম, এই একটা নার্ভ, এই একটা নার্ভ, এই একটা নার্ভ, 3খানা নার্ভ আঁকলাম, এখান থেকে অরিজিনেট হয় উপর দিকে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অ্যাফারেন্ট, তাই তো? অ্যাফারেন্ট। এবারে হচ্ছে মশাটা কামড়ে ঠিক দেখ ঠিক মিডিলে, তাহলে মিডিল যে নার্ভটা আছে, দে গেট দ্য মোস্ট অফ দ্য শেয়ার অফ দ্য নক্সাস স্টিমুলাই, তাই তো? মিডিলে যে নার্ভটা আছে, ও মশাটা মিডিলেই কামড়েছে, কিন্তু স্টিমুলাস হচ্ছে অনেকটা জায়গা। মশা যখন কামড়ায় কি একটু করে গোড়াটা জায়গাটাই স্টিমুলাস হয়, তাহলে এই গোটা জায়গাটা স্টিমুলাস হয়েছে, কিন্তু এই ভূমিকম্প আর কি, মানে উৎপত্তি স্থল হচ্ছে এটা, গোটা জায়গাটাই স্টিমুলাস হয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে উৎপত্তি। এবারে হচ্ছে কি, যখন নার্ভ উপরের দিকে যখন অ্যাফারেন্ট যাবে, তখন দে গিভ দ্য কোলাটারাল। তাহলে এই নার্ভটা যখন উপর দিকে যাবে, এ কোলাটারাল দেবে, এদিকে কোলাটারাল দেবে, গাছের মতো আর কি, বুঝলি? কোলাটারাল দ্বিতীয়তে উপর দিকে উঠবে, হলো। দ্বিতীয় নার্ভটা যেটা আছে, সেও স্টিমুলাস হয়েছে, কিন্তু সেন্টার পয়েন্টটা তার থেকে একটু দূরে আছে, মানে কাছাকাছি নেই, সেও স্টিমুলাস হয়েছে, কিন্তু সেন্টার পয়েন্টটা তার থেকে একটু দূরে আছে। এও কি হবে? এও কোলাটারাল দিতে যাবে, এই কোলাটারাল দিচ্ছে, এই কোলাটারাল দিচ্ছে, এদিকে দিচ্ছে, এদিকে দিচ্ছে, হলো। এই দিকেরটা কি হচ্ছে? এদিকেরটাও সেই সেম জিনিস, এও কোলাটারাল দেবে, এই দিল, এই দিল, এই দিল, এই দিল। কোলাটারাল মানে হচ্ছে যখন সে উঠবে, তখন সে পাশের লোকটাকে তোর ইনহিবিট করে দেবে। কোলাটারাল মানে হচ্ছে তোর যখন যে আসবে, সে তখন পাশের লোকটাকে ইনহিবিট করবে। এবারে গল্পটা কি হচ্ছে দেখ, আমি ধর এটা ধরলাম 3+, ঠিক আছে? এটা ধর তোর পাশেই আছে, এটা 2+, এটা একটু দূরে আছে 1+, বুঝতে পারলি? তাহলে এটা হচ্ছে 3+, এটা হচ্ছে 2+, এটা 1+। এবারে যখন তোর কোনো একটা স্টিমুলাস উপর দিকে উঠছে, ও কি করছে? এ 2+ নিয়ে উঠছে উপর দিকে, কিন্তু মাঝেরটা কি করছে? মাঝেরটা ওকে 3+ দিয়ে বাধা দিচ্ছে, তাহলে সে উপর দিকে উঠতে পারবে? আর উঠতে পারবে না। এটা 1+ দিয়ে উঠছে, ও কি করছে? ওকে 3+ দিয়ে বাধা দিচ্ছে, তাহলে 1+টা উপর দিকে উঠতে পারবে? আর উঠতে পারবে না। তাহলে কি হলো? সব দিক থেকেই উঠছে, কিন্তু মাঝেরটা কি করছে? একে 3+ দিয়ে বাধা দিচ্ছে, একেও 3+ দিয়ে বাধা দিচ্ছে। তাহলে এই আশেপাশে যেগুলো আছে, এগুলো 3 নয়, 2, 2.5, 2.6, 2.8, সেগুলো কি হচ্ছে? সবকটাই বাধা পাচ্ছে 3 কে দিয়ে, বুঝতে পারলি? তাহলে আলটিমেট কোনটা পৌঁছাচ্ছে ব্রেনে আমাদের? যেটা 3+, সেটা, কারণ বিকজ এগুলো ইনহিবিট হতে 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 আর কর্টেক্স পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। কর্টেক্স only perceive the 3+ because it reached the cortex with 3+ intensity.
So this is the way we can accurately detect the where the stimulus are coming from, and that is called the lateral inhibition. বুঝতে পারলাম ওয়াইড এরিয়া স্টিমুলাস হচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন জায়গাটায় আমার নক্সিয়াস কিছুটা ফুটে আছে, কাঁটা বা কিছুটা ফুটে আছে, কি করে করব? বিকজ সমস্ত জায়গা থেকে স্টিমুলাস ব্রেনে যাচ্ছে, ব্রেন বুঝতে পারছে যে পেনটা ফ্রম দ্যাট সাইড থেকে আসছে। এবারে ব্রেনকে তো গোটা জায়গাটা করলে হবে না, ব্রেনকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আইডেন্টিফাই করতে হবে যেখান থেকে স্টিমুলাস আসছে। সে ব্রেন ওটাকে অ্যাচিভ করতে কি করছে? উইথ বাই ল্যাটারাল ইনহিবিশন। ল্যাটারাল ইনহিবিশনে হচ্ছে কি, যখনই কোনো নার্ভ উপর থেকে উঠছে, দে গিভ দ্য কোলাটারালস টু দ্য করসপন্ডিং নার্ভ, and these collaterals are inhibitory in nature. So it inhibits the pain sensation goes up by their corresponding nerve. The corresponding nerve কে যেখান থেকে স্টিমুলাস উপর দিকে তাকে ভাঙা দিচ্ছে। তাহলে যেখান থেকে ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি বা ম্যাক্সিমাম যেটা দ্য অরিজিন অফ পেন, সে যা স্টিমুলাস হবে তার পাশের গুলো সেইটা স্টিমুলাস হবে না। যদি 3 হয় তার পাশের গুলো কোনটা 2.8 হবে, কোনটা 2.9 হবে, কোনটা 2.6 হবে, 2.5 হবে, 2.4 হবে, তার পাশের গুলো হবে। সেগুলো যখন ওপর দিকে উঠছে যেখান থেকে অরিজিন, সে ওগুলোকে কি করছে? 3+ দিয়ে ভাঙা দিচ্ছে। তাহলে 3+ দিয়ে ভাঙা দিলে কি হবে? ওগুলো আর উপর দিকে উঠতে পারছে না। কিন্তু ওগুলো যখন 3+ দিয়ে ভাঙা দিচ্ছে, তখন 3+ কি হচ্ছে? দে আর মোর পাওয়ারফুল, সে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, and ultimately reach the cortex. cortex তখন কি করছে? যেহেতু কর্টেক্সে কি থাকে বলেছি, আমাদের বডির ম্যাপ থাকে, ম্যাপিং, গোটা বডির যে ম্যাপ সেটা কর্টেক্সে আমাদের থাকে। তখন যদি কর্টেক্স পড়াবো তখন তাদের পড়ানো হবে। তখন কর্টেক্স আইডেন্টিফাই করতে পারছে যে দিস নক্সিয়াল স্টিমুলাই কাম ফ্রম দ্য only that part of the receptors, and they act accordingly. So it achieved by our lateral inhibitions. Okay, এই যে কটা পড়ানো হলো সব কটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে, ঠিক আছে? The kidney develop from pronephros, mesonephros, metanephros, right? And what are the other thing? Just medial to the mesonephric duct. Be quiet, everyone. Just medial to the mesonephric duct, there is a presence of urogenital ridge. Okay, urogenital ridge. So write it down. Just medial to the mesonephric duct, just medial to the mesonephric duct, there is the presence of urogenital ridge. Urogenital ridge. Okay, and the gonads. Remember the gonads. In case of male, it is testis, and in case of female, it is ovary. That always develop from genital ridge. So write it down. The gonads develop from genital ridge, which is situated just medial to the mesonephric duct. Okay, so what is this picture is telling about? Where is the presence of mesonephric duct? It is just proximal to the dorsal mesentery. Okay, which is situated where? On the posterior abdominal wall. Okay, so you could find this is the genital ridge. Okay, so where it is present, always remember it would be medial to the mesonephric ducts. Okay, so write it down. Development of ovary. So ovary usually develops from 3 sources. So what are the 3 sources? Number 1 is mesothelium. Okay, number 1 is mesothelium. Mesothelium means where from the peritoneum develops. Okay, so mesothelium, that is the lining epithelium of posterior abdominal wall. Lining epithelium of posterior abdominal wall. Then next one is underlying mesenchyme. Underlying mesenchyme. Okay, and the third one is primordial germ cells. Okay, you all know primordial germ cell will give rise to primordial germ cell will give rise to where it is present. Primordial germ cells, it is present on the ovary, so it will give rise to primordial follicles. Okay, and gradually all from the all follicles
which thing will generate? That is the oocyte, right? So how many type of oocytes are found in oogenesis? Who will tell how many type of oocyte used to found on the oogenesis? Two types, primary oocyte, secondary oocyte. So primary oocyte develops during which age? Do you know? Suppose it is a female fetus. Okay, so at birth there is a generation of primary oocyte, right? It used to resist over there, the oogenesis rest over there. Okay, so after puberty then comes the secondary oocyte. Understood? So this is the, you all know it used to arrest on the metaphase, right? So now coming to the primary stages of development. Okay, so at first you know from which week the gonads used to develop, that is the 5th week of intrauterine life. Okay, like the kidneys, like the heart, it all start during 5th week of intrauterine life. Okay, now write it down up to the 6th week. Up to the 6th week there would be indifferentiation of gonads. Okay, there is no differentiation of gonads. There is a situation of primary gonads at the time of 6th week, and after the 7th week there comes the differentiation. Okay, this thing you have to remember. Okay, up to 6th week it is indifferentiation stage of gonads. Okay, so here the initial stages of gonadal development occurs during 5th week. The thickened area of mesothelium develops from medial side of mesonephros. As you know, genital ridge would be medial side of mesonephros. Okay, so proliferation of this epithelium and underlying mesenchyme produces a bulge. Okay, so this is called gonadal ridge. So bulging occurs where? In the mesothelium, which is situated just medial to the mesonephric ducts. Okay. See the next one. So now the components of ovary. So write it down. How many components? Tell me. What is the structure of ovary? What is the outer lining? Outer lining is also known as germinal epithelium. So write it down. Germinal epithelium develops from coelomic epithelium. Germinal epithelium develops from coelomic epithelium. Okay. Now inside of ovary, what are the things are there? Outside is cortex, inside is medulla. So now coming to the medulla, so write it down. Medulla develops from, write it down the last line. Medulla develops from degenerated medullary sex cords. So these are the coming from the medullary cords. Okay. So medulla is coming from the medullary cords. And what is the lining of the germinal epithelium? It is cuboidal epithelium. It is cuboidal epithelium. This thing you know from histology. Okay. Then coming the follicular cells. So there are another two type of cell. One type is follicular cell. Another one is oocyte. So follicular cells coming from where? Again from the medullary cord. Okay. What about oocyte? Just now I said oocyte is coming from the primordial germ cells. Okay. So this is a structure of ovary, and each and every structure from where does it develops. Okay. This thing you have to remember. Now see. So see, this is the structure. So this is the foregut, midgut, hindgut. Okay. And additionally at the site of allantois, just superior to that, there is differentiation of primordial germ cells. Okay. So finally what is happening? So if you see the genital ridge, see the genital ridge. From there is an extension of one cord which is descending downwards. This is nothing but the medullary cord. Okay. Which will give rise to all the entire structure of ovary. Understood? So this is coming from where? Coming from the genital ridge. Okay. So now coming to the primordial germ cells. Okay, write it down. Primordial germ cells. These are coming from কোথা থেকে আসে? From the primary yolk sac. Okay, primordial germ cell টা কোথা থেকে আসে? From the primary yolk sac. So what I told, up to the 6th week it is indifferentiated gonads. Afterwards what is happening? There would be primordial germ cells. Okay, there will be primordial germ cell which would be incorporated in the ovary.
So it is happening after the 6th week. That is very much important for MCQ. Now very much important, sex determination. Okay, whether the embryo would be male or female. So what are the factors that would be determining? This thing you know? Whom factor used to determine? Very good. SRY. Okay, where it is present? So what is the role of SRY? SRY role key. So it would be forming the testis differentiating factor or developing factor. Okay, so that is the SRY. So where it is found? In the Y chromosome. This is very much important. Whether the embryo would be male or female, that would be entirely depend on the father. Okay, this thing you have to remember. Okay, and this is always illegal. You will have lots of patients, they want to know whether it is a male or female embryo. Okay, this is very much illegal. Okay, you should not disclose which is the sex of embryo. Okay, now coming to the other thing. So this thing, just write it down, the SRY gene. This may comes as MCQ. The SRY genes are the testis determining factor TDF. Okay, SRY would be determining the TDF. Okay, this has been localized in the sex determining region of Y chromosome. So this thing you have to remember. Okay, MCQ is to come. And what about the female phenotype? It would be always depend on the X chromosome. Okay, it would be always depend on the X chromosome. So whatever the ovary or testis, if it is testis, that would be developed by SRY. If it is ovary, that would be completely determined by the female genotypes. Okay, X chromosome. Okay, this thing already I told. So here they have told, suppose if it is a female embryo. Okay, so for that hormone does not have any role. This you have to remember. Whether it is estrogen or progesterone, it does not have any role for the maturation of ovary. Okay, this thing you have to know. So write it down. The ovary is not identifiable histologically. You could not identify the ovary up to the 10th week of IU life. Okay, so what is happening again? It is coming from, write it down, gonadal cords. Gonadal cords are coming from where? From the rete ovaries. Okay, so at first there is a swelling of mesothelium that become the genital ridge. From that again one swelling is coming. So that is nothing but the rete ovary. Okay, write it down, that is known as rete ovary. So you all are aware of rete testis, but see developmentally this is also, there is a presence of rete ovaries. Okay, so from there one rudimentary cord is extending, that is known as genital cord. So from that it will usually the cord, which thing will develop the medulla of ovary, right? And also the follicular cells of ovary. Okay. So see, this is the development. Okay, at first you could see this is the 5th week. Okay, from that which is thing is coming, that is the 7th week. Okay, from 7th week there is two differentiation, either it is testis or it is ovary. And when the ovary is completely matures, at the end of 10th week. Okay, it's completely matures. So now development of ovaries, at about 16 week, this cord begin to break into isolated cells. Okay, so write it down. After 10th week, what is happening? At the age of 16th week, at the age of 16th week mane koto mase? 4 month. Right? 4 month,
cord begins to break into isolated cell cluster. So there is a situation of primordial germ cells or primordial follicles. ঠিক আছে, so primordial follicles কখন incorporated হচ্ছে at the age of 16th week. Each primordial follicle consists of oogonium, which is derived from primordial germ cells, which are developed from primordial germ cells. So this thing you all know. So before the birth, there is lots of oogonias are there which used to degenerate. Okay, up to the puberty. There are millions and millions of oogenesis. So this thing, so just write it down. For the 6th week, write it down, bipotential gonads. Make one chart. For 6th week, there is bipotential gonads. At the 7th week, there is a formation of either testis or ovary. At 7th week, there is formation of either testis or ovaries. Okay, and at the age of 20 weeks, 20 weeks মানে কত মাস? 5th, right? So 5 months of life. So complete formation of ovary. There is a complete formation of ovary. So one thing you could see very nicely, it is from bilateral side of hindgut. Okay. So what are the derivative of hindgut? কি পড়েছি আমরা hindgut এর ডেরিভেটিভ? একটা হচ্ছে প্রি অ্যালান্টোইক পার্ট আর একটা হচ্ছে পোস্ট অ্যালান্টোইক পার্ট। ওকে, পোস্ট অ্যালান্টোইক পার্ট থেকে কি ডেভেলপ করে? What about the urinary bladder? Urinary bladder also join the cloaca. Okay, anterior urorectal septum is formed. Anteriorly urinary bladder, posteriorly the rectum. Okay, that is the post-allantoic part. Okay, post-allantoic part of hindgut. Okay, so here they have told what is the process of formation of surface epithelium of ovary. What is the formation of tunica albuginea? Okay. So this thing is not that much important. Just you remember the last line, as the ovary separate from the regressing mesonephros. কেন আমরা meso ovarium বলছি? Why? Because genital ridge is present just medial to the mesonephric duct. So some fold of peritoneum is extending from the uterus, which is holding the ovary from both sides. So these are known as meso ovarium. Okay. So that are coming from where? From the mesonephros. So just write it down. Mesonephros are ultimately giving rise to the mesoovarium. The last line. Okay. Mesoovarium এর মধ্যে আর কি রান করে? Mesoovarium, rod ligament is there both side. Okay, it is giving support to the uterus. And both side also presence of ovaries. Okay, so laterally from mesoovarium, which thing will insert? That would be the ovarian artery, right? Which is coming from where? From the uterine artery. Okay, and uterine artery is coming from the internal iliac. Okay, branch of internal uterine artery branch টা কিন্তু বারবার দেয়. Okay, it is coming from the internal iliac. Now, this is very much important for MCQ. There are two type of duct. One is mesonephric duct, another one is paramesonephric duct. What is the another name for mesonephric duct? Wolffian duct. So, Wolffian duct is very much important for female. Make one short note. Okay. Both for the difference between the mesonephric duct and the paramesonephric duct. So mesonephric duct is also known as Wolffian ducts, play an important role in the development of male reproductive organ. And paramesonephric duct is also known as Mullerian duct. How do you remember this one? See, for M, it is
W, okay, and for W it is M. So Wolffian duct for male, okay, and the Mullerian duct is for the female, okay. So then the last one, this thing already you know that up to the 6th week the gonads are in differentiate state. Afterwards it will differentiate either female or male gonads, okay. So see how it is present in differentiated state, okay. So afterwards either it is female or male. So we are only talking about the gonads, okay, from the rest of the genital tract. So here they have shown what is the relation of urinary bladder and the gonads, okay. So if you see the picture, so what is this? You could find that is the ureter, okay, and ureter derives from, ureter is coming from metanephric diverticulum or the ureteric bud, okay, and urinary bladder is coming from post allantoic part of the hindgut, okay, which will join the cloaca, okay, except the trigone of bladder. Trigone of bladder কোথা থেকে develop করে? That is the cecal bud. Trigone of bladder is coming from mesonephric duct, okay, one of the derivatives, okay. So that's why the musculature is different from the entire urinary bladder, okay. Okay, now what about the mesonephric duct? So mesonephric duct, you know, it will have relation for the kidneys, okay. So which part of the kidney is derived from mesonephric ducts? Already I told. For the male reproductive organ, which organs are coming from mesonephric duct? That is the Wolffian duct, right? Wolffian duct. Ki part hoy? Testis is the gonads. Testis don't come. Ball. Epididymis and the seminal vesicles. Okay, epididymis and the seminal vesicle. Our paramesonephric duct in female, which thing it will do? Paranephric. The part of the fallopian tube, okay, and the uterus. So that would be coming from paramesonephric duct, okay. So what is happening? The funnel shape, this duct, genital duct, if you see, so this funnel shape genital ducts, it will open into the peritoneal cavity. Just write it down. The genital duct, the cranial end of genital duct, which is funnel shaped, it used to open into the peritoneal cavity. Okay, so paramesonephric duct pass caudally parallel to the mesonephric duct. So you have all seen the genital ridge, beside that mesonephric duct, beside that paramesonephric ducts. Okay. So see, these are the thing, gonads. So you could find paramesonephric duct and the mesonephrodes. Okay. প্রথমে এটা medially আছে, then intermediate, then most laterally. Okay. So this is the differentiation. আচ্ছা এটা একটু লিখে নে, in case of female the paramesonephric duct কি দিচ্ছে দেখ, that is the oophoron, write it down, oophoron and paraoophoron. This is actual answer. Paramesonephric duct is giving rise to oophoron and paraoophoron. Okay, এই দুটোই পরে ডিফারেন্সিয়েট করছে fallopian tube, the part of the fallopian tube. In case of male, it is vas deferens and seminal vesicles. Okay, so now what is happening to the genital tract on caudal portion? Okay, so there is a fusion used to form Y-shaped fusion of the urovaginal primordium in the midline. Okay, the caudal end of genital duct, just write it down this line, fused to form Y-shaped uterovaginal primordium in the midline.
Cranial end ta open on the peritoneal cavity. Okay, but what about the caudal end? Then the tubular structure project into the dorsal wall of urogenital sinus. Tubular structure project into the dorsal wall of urogenital sinus produces one elevation. So that is also known as sinus or molar tubercle. This one is very much important. Okay. Caudal end ta protome Y shape hoye gelo. From that there is one extension or elevation. So that is known as sinus. Sinus, or it is also known as molar tubercle. Okay, it is also known as molar tubercle. Okay, so what is the fate of the mesonephric duct in case of female? Write it down. Etao barbar ashe. What is the fate of mesonephric duct in case of females? It used to usually regress or degenerates because the absence of testosterone. So why there is a formation of paramesonephric duct? What is the reason behind it? Because there is one substance that is known as Mullerian inhibiting substance, which play a major role for the development of paramesonephric duct. আর প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টের আরেকটা নাম কি মুলেরিয়ান ডাক্ট ওকে সো প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট ফ্রম দ্য মোস্ট অফ দি ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্ট ওকে সো সি দিস ইজ দ্য ফরমেশন ওকে সো at first this is the genital ridge, from there numerous cords are coming okay so these cord will give rise to কি করবে এটা মেডুলা তৈরি করবে medulla of the ovary okay and also there is a differentiation of primordial germ cell which would be incorporated in which week? কোন উইকে ইনকর্পোরেটেড করে দেখলাম 16th week 16th week এটা ইনকর্পোরেট করে and that will form finally the whole ovary okay so these are the medullary cords ovary histology তে আমরা পড়েছি medullary cord right we have seen this structure. So what about the degenerating medullary cord? সবকটা medullary cord কিন্তু medulla তৈরি করে না. There is a presence of degenerating medullary cords. Write it down. Degenerating medullary cords give rise to rete ovaries. Degenerating, you could see over here. This is the degenerating medullary cord which will give to the rete ovaries. So where you have written the upuphoron and paraupuphoron, so just write it down. This is also known as Gartner's duct. এটাকে কি বলে? Gartner's duct. See over here, this is also known as Gartner ducts. This is coming from degenerating mesonephric duct. Okay. Now coming to, we have already completed the ovary. Okay. Now coming to the uterus. Write it down. Development of uterus. So uterine tube develops from unfused cranial part of paramesonephric duct. So this is unfused cranial part of paramesonephric ducts. Okay. So the caudal part is used to fused. This is also known as uterovaginal primordium. We have already known this one. Okay. So that will form what? Sinus or the molar tubercle. Sinus or molar tubercle. Okay. So it will give rise to uterus and also the superior part of vagina. Okay. The endometrium, stroma and myometrium are derived from splanchnic mesenchyme. So just write it down. The endometrial stroma, and the myometrium. So they are now talking the interior of the uterus. Uterus e কতগুলো layer? Outside টা হচ্ছে perimetrium, then myometrium, then endometrium. So these myometrium and endometrium are derived from splanchnic mesenchyme. Okay. So see, this is the picture, right? The cranial end, they used to fuse together. Cranial end ta fuse kore and caudal end, they used to form one tubercle or sinus. This is known as molar tubercle. Okay.
So this is forming the uterus, this is the cervix, and this is the fornix and vagina. Okay. Okay. Okay, see this one. So this is the uterine tube. In between there is a presence of uterine septum. Okay. So if suppose this septum is present, so that is also known as, that is one congenital anomaly. ঠিক আছে, দুটো ইউটেরাসের মাঝে সেপ্টামটা যদি পারসিস্ট করে, সেপ্টেড ইউটেরাস, সো এটাতে কি হবে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম, যদি অ্যানোমালিটা থাকে কি প্রবলেম হবে, it will lead to infertility. Okay, there would be problem during conceiving. Okay, so that is also known as septate uterus. Okay, so what is happening, you could see this is the formation of uterus and how the uterus is going just behind the urinary bladder. Okay, এটা তো আমরা অলরেডি অ্যানাটমি থেকে জানি, urinary bladder ফ্রন্টে থাকে, ফ্রন্টে pubic symphysis and most ব্যাকে থাকবে uterus. And what is the position of uterus, normal uterus? It is anteverted, anteflexed. Anteverted, anteflexed means it is present just superior portion, it is guarding the urinary bladder. Okay, from posteriorly and also superiorly. ঠিক আছে, anteverted, anteflexed. Okay. 90 degree. The angle is 90 degree. Now, fusion of paramesonephric duct brings together the peritoneal fold that used to form the broad ligament. Broad ligament is false ligament or true ligament? False ligament. Why? So what is the definition of true ligament? These are the true embryological remnant. Right? So which are the true ligament of uterus? Round ligament are? How many ligaments are there of the uterus? These are also known as support of uterus. So which of the ligament is giving the maximum support? So that is also known as McInrod's ligament. McInrod's ligament. So that is nothing but the transverse ligament or lateral ligament. Okay. So now write it down how the two pouch used to form. There are formation of two pouch in case of female. Kiki pouch আছে? Anteriorly vesicouterine pouch, posteriorly rectouterine pouch. Okay. So it is used to coming from the peritoneum. These are the fold of peritoneum. Okay. So now write it down. The vaginal epithelium is derived from endoderm of urogenital sinus. Okay, it is coming from urogenital sinus. Okay. Then fibromuscular wall is used to coming from surrounding mesenchyme. Just write it down the derivatives from where it is coming. Okay. Fibromuscular wall, it is used to develop from the surrounding mesenchyme. So in between the uterovaginal primordium and urogenital sinus, there is a presence of sinus tubercle. This thing already we know, it is found on the between. Okay, urogenital sinus টা কোথায় থাকবে? Front. Okay, because urogenital sinus টা কি develop করে? Urinary bladder. ঠিক আছে, urinary bladder টা কোথা থেকে আসে? Urogenital sinus. In between there is the, that is known as sinus tubercle, and most posteriorly there is uterovaginal primordium. Okay. So this thing is, next one is sinus tubercle induces formation of paired endodermal outgrowth. Okay, so write it down. Sinus tubercle induces formation of paired endodermal outgrowth. Okay, so these are also known as sinovaginal bulbs. Okay, so they used to fuse to form vaginal plate, and lateral to the cells plate breakdown, so that will form the lumen.
Okay. So see what is happening over here. This is the uterovaginal primordium. Okay. This is the urogenital sinus, and in between there is sinovaginal valve. Okay. So this thing you have to remember. How does it form? Okay. This thing also I have discussed. Okay, so see what is the alignment. In front there is urinary bladder. Okay, just back of that there is also the uterus. Okay, and if you see the above part, what is the pink color? This is the mesonephric ducts. Okay, so that will give rise to epiphoron and paraepiphoron. Okay. Okay, so this thing already you know, up to the 7th week it is indifferentiated. Okay, afterwards it start to differentiate, and it distinguishing having characters used to develop at the age of 9th week. Okay. So up to when the development used to occur up to the 12th week. Okay, write it down. Development used to occur up to the age of 12th week. Okay, so this is the development of the female genital tract. Okay. So now write it down. The urorectal septum. This septum already you are aware of. Urogenital sinus are having one septum that is known as urorectal septum. Anterior to it used to form the urinary bladder. Posterior to it used to form the rectum. Okay. So it divides into dorsal anal membrane and ventral urogenital membrane. So just write it down. What is the fate of urorectal septum? What is the fate of urorectal septum? So it will divide into dorsal anal membrane and ventral urogenital membrane. Okay. So what is happening? This anal and urogenital membrane used to rupture. The anal and urogenital membrane used to rupture. Later it is forming the anus and urogenital orifice or respectively. Okay. This membrane used to rupture and they will form the orifice. One would be the anus or rectal orifice and another one is urogenital orifice. So one thing here you have to know, the female fetus urethra and vagina opens into a common cavity. So that is nothing but the vestibule. That is nothing but the vestibule. Okay. So here they have shown, see how the rupture used to take place. Okay, over here. So here see, you know there is a formation of estrogen from placenta. You are aware of this one? Placenta শুধু HCG করে না, there are a part of estrogen are also secreted. Okay, so that will also play a role to formation of female embryo. Understood? So just write it down. Estrogen that are secreted from placenta, estrogen that are produced from the placenta and also from the fetal ovaries. You may see some female fetus, okay, female embryo or just born, they used to have menstruation. How it is coming? From this female ovaries. Okay, fetal ovary.
or either from there are some hormone that came from the mother hormone. Understood? That used to play an action. Okay, but you will see the what is the oocyte, it will be always the primary oocyte. Okay, then the clitoris is relatively large at the time of 18th week. Okay, so this is the formation of female external genitalia. Okay, now would be going to the anomalies. Okay, so see, this is the structure of uterus. Okay, so one by one thing, tell me from where the ovaries develop. Just now we studied. Ovaries outer structure, germinal epithelium develops from coelomic epithelium. Medulla is used to develop from the medullary cords. Okay, then follicles used to develop again from the medullary cords. And what about oocyte? It is coming from the primordial germ cells. Okay, then coming to the uterus, from where the uterus used to develop. This is the cranial end of genital ducts. Okay, cranial end will open both sides of peritoneal cavity. What about the caudal end? Caudal end will form one elevated part that is also known as sinus or the Muller ducts. Okay, so from that there are two things will formation of urogenital membrane and anal membrane. Okay, so anal membrane will give rise to the anus and urogenital membrane rupture, that will form the urogenital orifice. Okay, so what are the other thing you could see? This is the mesoovarium. So mesoovarium is coming from mesonephric ducts. Okay, and if you see all the thing about the broad ligaments, broad ligament কোথা থেকে পেলে? This is coming from the fold of the posterior abdominal wall. Okay, or the fold from the mesothelium. Okay, just remember upophoron and paraupophoron. It is coming from upophoron and paraupophoron is coming from where? That is known as paramesonephric ducts. Okay, so that is also known as Mullerian ducts. Okay, so this is the structure. Okay, anterior to posterior urinary bladder and the rectum. See how the uterus is found just superior to the urinary bladder. Okay, so just write it down this chart. Please write it down this chart or make a snapshot. Primary gonads is, what are the factors for primary gonads? Ovary or testis. Okay, so it will occur during 7th week of IU life. Then what is happening? There are two type of things are coming. One is anti-Mullerian hormone. So what is anti-Mullerian hormone? Mullerian duct মানে কি? Paramesonephric ducts. So that will give rise to female genital tract. Okay, so what is AMH? AMH, have you studied in biochemistry? AMH পড়েছিস? এখনো পড়ানো হয়নি। Write it down. AMH plays a vital role during pregnancy. Pregnancy or fertility. Okay, AMH level should be low. Okay, for conceiving or for the pregnancy. Okay, so if you see the anti-Mullerian hormone and another one is the formation of the male gonads. Okay, just remember this chart. So this thing also the same. Okay, now write it down. What are the anomalies of ovary? Which are the anomalies of ovary? So number one is ovary may be absent. Okay, then it would be absent on both sides, or maybe it is duplicated. Okay, it may be there are total 4 ovaries. Okay, it used to duplicate it. Then presence of inguinal canal or the labium majus. Okay, it is present on the pelvic cavity. Then most important is what is ovarian teratoma.
Okay, ovarian teratoma hole ki hobe? Have you seen there are some specimens in embryology, the museum? Okay, you will see lot teratoma mane ki there are numerous other germ cells. Okay, ovary ki rise for it used to give germ cell oocyte. So instead of oocyte, it is you will find the hair follicles, you will find the tooth, even you will find the nails. Okay, so this thing is very much important. Just write it down. What is ovarian teratoma? Ovarian teratoma. So it is the teratoma that may consist of derivatives from all germ cells. All germ cells like adrenals, thyroid tissue, bones, cartilage, hair follicles and so on. Okay. So this is the teratoma. Archipavi ovary, there are one thing that is known as ovarian carcinoma. Okay. Write it down. Most common ovarian carcinoma is dysgerminoma. Most common ovarian carcinoma is dysgerminoma. So see, they have shown numerous type of ovarian tumor. Okay, just you have to remember two which is very common. One is teratoma, another one is dysgerminoma. Okay. Now coming to anomalies of uterus, write it down. Anomalies of uterus. Another 2 slides. Okay. So we have already gone to the conclusion. So what is the anomalies of uterus? First one is bicornuate uterus. So what do you mean by bicornuate? So there is a presence of fallopian tube and the septate uterus, it would be having another addition to it. Okay, so that is known as bicornuate uterus. First one. Then second one is unicornuate uterus. Mane there is only one fallopian tube. Okay. Then septate uterus, this thing I have already discussed. The presence of the septum after embryonic life, septate uterus. Then absence of uterus. You know there are lots of syndrome. Okay, when you are studying the absence of uterus, please study the numerous syndrome. Okay, the syndrome gulo pore nish. Okay, then next one is double uterus. Okay, so these are the anomalies of uterus. So see, this is the picture. So this is the normal uterus. So what is didelphys? Okay, just write it down. So if you see, if the uterus, the cranial end of uterus does not fuse together, okay, so it will lead to this one. Then next one is arcuate. So what is thing is happening in the arcuate? What is the difference of the normal uterus and arcuate uterus? Huh? So you could see what is called the superior portion of uterus is called as fundus of uterus. Okay, so it is projected to the body of uterus. Okay, so that is known as arcuate uterus. Archi ache unicornuate. So see, unicornuate, one side fallopian tube is absent. Okay, so it will leads to what? Again infertility. Okay, then next one is bicornuate. Bicornuate uterus is very difficult to conceive. Okay, যদি কারো bicornuate uterus থাকে, it's very difficult to conceive and they used to lead ectopic pregnancy. Okay, that because fallopian tube is intact. Okay, so the implantation does not occurring on the normal positions. Okay, so this is bicornuate uterus and then last one is septate uterus. So see, this is the thing. Another thing they have shown, just write it down. There are 2 additional things. The anomalies of position of uterus. Okay, normal position ki bolam? Anteverted, anteflexed. Okay. So what are the other thing you will get? Retroverted. So what is retroverted uterus? এখানে কি দেখতে পাচ্ছিস? What is the difference? This is the midline uterus ও থাকতে পারে. Okay, anteverted, this is the normal position. Anteflex, this is also normal. What is happening in the retroverted? So instead of going to urinary bladder, it is just straight. Okay, it will also lead to infertility. Okay,
For conceiving, it is very much difficult position, retroverted. Then also the retroflexed. Oppositely, it is flexed. Okay, of the urinary bladder. So these are the anomalies of ovaries and the uterus. Okay. So that is all about the female genital tract, development of ovary, development of uterus, and also the position, different anomalies of uterus and ovary. Okay. These two groups of cervical vertebra can be classified of. One is, we call them as typical, which has a like feature, and some of them do not have the same features. We call them as atypical. In the cervical domain, we have few vertebrae which is atypical, like C1, C2, little bit C6 and C7. But classically, we emphasize on as a atypical cervical vertebra is these two, C1 and C2. C1 and C2 is the only vertebra which has special name to it. The C1 we call them as atlas, and C2 we call them as axis. So these are the two vertebrae which has got special names. Besides the general feature of these cervical vertebra, this vertebra have got some additional features. So let's start with the C1 cervical vertebra. Now this particular C1 cervical vertebra is this one. Is the only vertebra we do not have any body in it. So you can see that it looks like a ring, and we call them as anterior column and posterior column likewise. So anterior and posterior rings are there like this, and the transverse process over there. A hallmark of identifying this cervical vertebra is that whenever you are seeing this particular transverse process which is pierced by this particular hole, we call them as foramen transversarium, and this particular thing which is present in all cervical vertebrae. Now what passes through the cervical vertebra foramen which is present in the transverse foramen transversarium? এটার মধ্যে দিয়ে কি যায়? হ্যাঁ, আর্টারি না কি বলছিস, কি যায়? মেডুলা এখান দিয়ে যাবে কি করে? Carotid artery. This will be asked, this will be tested in examination. What passes through the foramen transversarium? How many cervical vertebrae are there? Huh? 7. C1 to C7. Now all these transverse process of them have got foramen in it. Now through this foramen passes two structures, vein and artery. What vein? Vertebral vein. What artery? Vertebral artery. Right? So through them this vertebral vessels pass through, but there is an exception. Now this particular vertebral artery enters through C6 cervical vertebra, skips this one. And vertebral vein passes through all of them. So vertebral artery and the vertebral vein, even they travel through this particular foramen, there is a difference or little difference between them. So this particular vertebral artery enters through the transverse foramen of C6, whereas the vertebral vein enters through C7. So what passes through this foramen? Vein and artery or vertebral vessels depending on the foramen. So C7 to C1 vertebral vein, C6 to C1
vein and artery, both of them. Now, other than this, traveling around this particular artery, we see a skinny nerve travels through it. We call them as sympathetic chain or sympathetic nerve. So, vertebral artery, vertebral vein plus sympathetic nerve or chain travels around the artery, spiraling around. So, climber tree gulo dekhecho? Did you see the climber tree? They climbs around. So, this particular nerve also climbs on this particular artery and runs through. So, this particular vertebral artery and vertebral vein travels through this foramen. এটাই জিজ্ঞেস করবে, এটাই তোরা বলতে পারবি না, তারপরে শূন্য পাবি, তাই তো? Now, the other feature of this particular cervical vertebra is that it has process. This process we call them as spine process or spinous process or spine. The spine of the cervical vertebra is bifid. It looks like having a notch. If you see this particular spine of the other vertebra, it is single. It appears double. So, this particular spinous process of the cervical vertebra looks like bifid, except one, which is C7. C7 is that only cervical vertebra which is spine is not split, it's single. Get it? So, this is the hallmark to identify. Along with that, the body of this particular vertebra, cervical region, is thin and small compared to this thoracic region vertebral body and lumbar region vertebral body, which is quite thick and big. This one is small and circular or oval. The foramen over here, what do you call them as? Where I am pressing the finger? এই ফোরামেনটাকে কি বলে? কি ফোরামেন? হ্যাঁ, vertebral foramen. এই ফোরামেনটাকে joining together, it makes this vertebral canal. পরের দিন একটা ছেনি আর একটা হাতুড়ি, জানিস কি জিনিস? চিজেল এন্ড হ্যামার কাকে বলে? এটা নিয়ে আসবি সবাই একটা করে, আমি একটু একটু করে চিজেল হ্যামার দিয়ে ফুটো করে দেবো যাতে মাথায় ঢোকে। समझ में आ रहा है? चिजल एंड हैमर लेके आना नेक्स्ट दिन। So this structure is important, and this is what you have to remember along with the spine, which is bifid spine. Bifid means little bit split. Now, coming from these particular features which is present in it, I am moving to this particular atypical vertebra. So, this is atypical vertebra, which is only one vertebra which we have in our body which do not have any body, only ring. So, we call them a ring of this vertebra. Along with it, we have the transverse process, and you see the spine. Do you see spine? So, spine is also missing. So, it has basically no body and don't have any spine on it, or spinous process is absent. Spinous process, every one of them have a little bit of the spinous process except this one. Don't spinous process, neither it has the body. So, this is again goes against the general identifying points of the C1 vertebra. So, no body, it looks like a ring, and spinous process is rudimentary or absent. Okay. Now, once we have identified this C1 cervical vertebra, you have to identify it based on which is anterior, which is posterior, and then you have to identify which is superior, which is inferior, and lateral. Lateral is easy to identify. The transverse process which has hole on it, what passes through it, we just discussed about it. Now we have to identify this anterior and posterior. We have to identify, know that which is anterior, which is posterior. Now you see that inside to it we have a notch. Now the spine should be on this side.
and this is where we see that articular facets is there. How many articular facets are there? 2 above, 2 below. So there are 2 superior articular facets and 2 inferior articular facets which are present to it. Now inner side of the ring you will find in the midline a facet inside to it. So if the facet is there, that ring belongs to the anterior side. If you see the facet, compare with the opposite side facet. Opposite side ring do not have any facet for it, which is visible. So this anterior facet which is present on the anterior ring, that means this is anterior side and this is posterior side. And anterior side externally also had a tubercle, we call them as anterior tubercle, which is prominent. Posterior side spine is rudimentary, this spine do not have it. So anteriorly it has a nodule which no other vertebrae have it, but this facet is hallmark. The facet is kind of important feature to identify. So this is anterior, we can say this is anterior facet is there, which is present in inner side. Other side do not have any facet. So anterior side facet there, we call them as anterior ring facet, which has a significance, we will talk about it. So this is anterior side, this is posterior side, right? This is superior side and inferior side can be identified by this shape of this articular facet. So this superior articular facet is oval or circular, whereas this inferior one is elongated and kidney shaped. So inferior one is elongated and kidney shaped. Superior one is circular or oval. If you see that, look at them, flip it, you can see the difference between. So this is the superior surface, this is the inferior surface, this is the anterior, this is the posterior. So whenever you are holding this particular bone in anatomical position, you have to hold it properly. Anteriorly placed, posteriorly placed, spine is not there. So we identify these facets, then we can identify the anterior and posterior. Superior and inferior we can identify by this size of the facet and the look of the facet. Circular and under surface is elongated and kidney shaped, right? So this is how we are going to identify, place it accordingly based on these particular shapes and positions of the facets and its. So it has 2 rings over here, anterior, posterior. Transverse process, we call them as costal bars, anterior costal bar, posterior costal bar. Cannot remember, fine, transverse process is good enough. Have hole in it, foramen transversarium, traveling through the foramen transversarium, is traveling is the vessels and the nerves. Clear? Okay. So this is about this particular cervical vertebra 1 which has got special feature. We call them as atlas. Now, so this particular atlas which is joining with these 2 bones, one bone below and one bone above. The bone which is lying above, which is joining with the bone which is present in the skull. So the skull bone on the back side we call them as occipital bone, and this particular bone which is lying below the C1 is C2, that means axis. So it makes 2 joint number 1, joint number 2 for now. So we call them as atlanto-occipital joint and atlanto-axial joint. So these are the 2 joints which are taking place in this particular region. Atlanto-occipital joint is a synovial joint. So this particular synovial joint which is present in here, allowing us to do flexion and extension. We call them as flexion extension joint, also known as nodding joint. That means nodding joint. So that nodding joint is taking place, that movement is taking place between the atlanto-axial occipital joint. So this is allowing flexion and extension of the neck. The muscles which is present in the front of the side of the neck, back side of the neck, allowing us to do that. The muscles, name of them are not, we are not putting it right now. When you cover the whole of this particular neck region, we'll come to know. And then we have this particular atlanto-axial joint, which is below joint. This particular joint, which is number 2, atlanto-axial joint, which is lying little bit below, allowing us for a rotation movement. That means right and left rotations, if you are taking place, this joint is going on. That means yes joint and no joint, right? So you get it? No, yes. So these 2 joints which is taking place over here, the movement of this is
flexion plus extension, we call them as nodding joint, and this one is rotation. That means it is rotating over right and left. So this movement, which we call them as no joint movement and yes joint movement, which is present over here. So which is lying on these two bone facets, superior and inferior articular facets. These are the two prime things which is present in it. So to describe this particular bone, C1 cervical vertebra identified by the presence of the foramen transverse cerium, which is only present in this only vertebra. That makes this particular bone cervical vertebra. Now talking about this particular cervical vertebra, this is typical or atypical? This is atypical because it don't have any body, which is only bone which vertebra don't have any body, which is C1. And along with that, we don't have any spine over here. So absence of spine and or rudimentary spine, and as well as we don't have any body in it, makes this vertebra to talk about as C1 cervical vertebra. It has two facets, superior and inferior articular facets. Superior one we call them as small discoid, bottom one is elongated and kidney shaped. Now then we identified this particular notch which is present on the inner side of the anterior rim or anterior ring. So we have two ring, anterior ring, posterior ring, or these two rings need to be identified. Which one is anterior? We can see that the facets is there. So this particular facet, we have a special name to it. We'll talk right now. And then the other side don't have any facet on the inner side. That means it's anterior side. This is posterior side. That means this side has to be spine. This side has to be facet side, anterior one. And anterior to it, we have this nodule which is present on it, or anterior nodule or anterior nodules which is present to it. Now once we have identified this particular parts, we know that this particular part having this particular joints which is taking place. So this is in general feature about this particular bone we have to know about. C2 cervical vertebra, which is also unlike the rest of them. That means it is atypical cervical vertebra. Now what special feature we have with the C2 is that you have to look to the body of this C2 vertebra. Now body is 2. So we have a missing body in case of the C1. In case of the C2 vertebra, we get two bodies there. One is the body of itself, C2 body, which is the body of this vertebra along with it. We get that additional projected body on top of it or superior surface of it. Now this particular superior surface projected body or part of the body from it, we call them as dens, also known as odontoid process, which has a apex and it has a base. Now this particular odontoid process or this dens, D-E-N-S, dens, is basically a stolen or taken body from C1. So C1 এর যে বডিটা missing আছে, that particular missing C1 body is basically anchored or planted on the superior surface of C2, and that is elongated and misshaped like this, projected, and this takes a kind of finger-like projections upward. So that is makes this particular bone to be identifying easy for superior surface. So this is present on superiorly projected bar. So that means this particular surface is the upper surface of this bone. This is the lower surface. Medial and lateral, easy to identify. Then we have this particular spine which is present in this particular body, which is bifid spine. Short but still yet bifid spine is there, which was missing in the C1 vertebra, but we have a spine which is present to it. So this particular thing has got more or less same feature to be a typical vertebra, but only thing which is making this atypical is that the extra piece of body which is present in here, which is known as dens, tip of the dens and the base of the dens, which is the two different parts of it, right? Now what basically the dens is, it is kind of body of the C1 which is basically packed over there and projected on the superior aspect, right? So then whenever you are holding this anatomical position, this one will be projected upside superiorly, this one is the downside, this one is posterior, this one is anterior. So how we are going to hold that in anatomical position, right? So this will be
the anterior side, this will be the posterior side. Clear? Make sense? Which one is anterior, which one is posterior? Because body has to be anterior, this one has to be posterior. And this particular posterior is spine or spinous process, which is bifid out here. Rest of the features, foramen transversarium, which is present in it, which is always there. Superior articular facet, inferior articular facet. We are not focusing on identifying the shape of this particular articular facets to determine the superior inferior, because we have a help of this particular odontoid process, because this is projected upside. So whenever you are holding this particular bone in anatomical position, it is easy to identify likewise. Now, if you are seeing this, if you are seeing this particular odontoid process, now this particular odontoid process joins with the C1 vertebra and makes a projections or an union point. So if you see that the facet which is present in the C1 vertebra in the inner side of the anterior ring, which is basically for the attachments of this particular bone. So this particular dens is making an articulations of the joint which is with the C1 vertebra, and that particular union point makes the facet which you have identifying beforehand. So if you look at this particular joint which I am saying between C1 and C2, we call them at atlantoaxial joint. Now we split this atlantoaxial joint like joint between C1 and C2. So this joint we call them as atlantoaxial joint, has got two parts. One part is the lateral part and the other part is median part or central part. Lateral parts, there are two, right side lateral, left side lateral. This right side, left side lateral are on the facets, and median one is the midline one which is taking place by the dens. Make sense? If you just split it, this particular joint which is taking place between C1 and C2, that particular joint, if you simplify it, you identify it, is basically three joints: right side joint, left side joint and midline joint. Midline joint is joining with the dens which is making with the facets. So we call them as median atlantoaxial joint. And then we have the lateral atlantoaxial joints, and the lateral one is on the right side lateral, left side lateral. That union is taking place by the facets. So if you get these two bones together, then this particular union can be right. So you can see that three different components of this thing or not. Midline component by the dens and the two side components by the facets which is lying there, which is taking place between the inferior and superior articular facets of these two, right side and left side, and the dens which is joining together in the midline. Midline part and the lateral part. So this joint between the atlantoaxial joint between the C1 and C2 have got three components: lateral component, medial component. Lateral one, right lateral, left lateral, makes sense, by the facets. We call them as facet joint, and the dens joint which is present in the midline. So these are the three components. Now these particular three components allow us to make this particular movements which is present in here. So as I am saying, the facet joint which is taking place, allowing us to do the lateral flexion. So if you are bending it like laterally, this lateral flexion is taking place on this lateral facet joint. Make sense? Lateral flexion and extension, these things are taking place on these lateral joints which is facet joints. And this midline joint works as an axis so that you can do the rotation thing. So this dens joint allowing us to do the rotation. That rotation allows us to do the round movement, and this particular rotation has a limit, so that we cannot spin the head like 360 degree.
So it is limited. That limited or limit of this particular rotation is done by some check ligaments. That's what we are going to learn. Clear? Now see that this particular dens have got few parts on it. So it is resting on the body like this, and it has a transverse process like this. Now dens has an apex. On the apex we have a ligament attached. We call them as apical ligament. Now from the sides it has a wing-like ring, which is known as ALR ligament, alar ligament. Right side alar ligament, left side alar ligament. And in the midline we have another ligament which is holding like a belt, which is known as transverse cervical ligament. So these are the three sets of additional ligament which is present between these particular elements: apical ligament, wing-like ligament, and the belt-like ligament, transverse cervical ligament. These three ligaments are the check and hold ligaments, so that this particular rotation can be limited up to 180 degree, not beyond that. You cannot just like make a head spin like this. So this particular rotational check ligaments, which is alar ligament and this particular transverse cervical ligament, is holding these things. So where else have you learned about the cervical ligament or transverse cervical ligament? Have you ever learned anywhere the cervical ligament? Uterus. Transverse cervical ligament. So it is related to the cervix. But do not get mixed up with this. So this particular transverse cervical ligament is present on the dens, which is holding this particular lateral check, and the transverse ligament of the cervix, which is present in the cervix, which is present on the cervical aspects of the uterus or the pelvic region. So these are the three additional ligaments which is present to it. So, okay, learn this much. Now, last point regard to this particular element, which also is an important entities. Okay. Now you see that going back to the C1 cervical vertebra. Now we have these facets which is present in it. So you see that this particular facets is there, which is superior articular facets. Now in the superior articular facets and this particular ring of it, which is known as this particular one, which is present on the posterior aspects. So we have to identify the anterior part of the ring, posterior part of the ring. Now you see that just behind this particular superior articular facets, we find or we place a groove lying in here, where I am trying to reach through. This is a groove which is present in the superior articular facet, little bit posterior to it. So this particular groove, which is lying posterior to the superior articular facet. So this particular groove, which is present posterior to the superior articular facet on the C1 cervical vertebra, we have to identify it. So if we have this particular anterior ring, and we have the superior articular facets like this, and we have the transverse process. You see that groove? Yes, little bit anterior to, say for example, this is anterior and this is posterior. In here we find a groove anterior to the superior articular facet. We find a groove. So this particular groove, which is present to this particular anterior articular facet, we call them as
arteria sulcus vertebrae or vertebral sulcus. To make this thing simple is that sulcus of the vertebra. And if you remember the name, you can get this particular what content lies in here. We call them as arteria sulcus vertebrae. That means vertebral sulcus where it is lodging some artery. Make sense? If you cannot remember those things, if you can split it down. We can say that sulcus vertebrae or vertebral sulcus which holds an artery. What artery? The same artery which runs through that foramen. What artery runs through the foramen? Vertebral artery. So this vertebral artery comes from this particular arch of aorta, runs through this particular vertebra and gets out of the vertebra C1. So it has to get out of that foramen C1. After that it has to change course because no more vertebra is there, no more no more this transversarium is there. So it has to come out of the foramen, no other choice is there. So when it comes out, it rests on that particular groove of the C1 vertebra superior aspect, that groove, before it reaches to somewhere else, right side and left side. So it makes a bend. We call them as first part, second part and third part of the vertebral artery, like this. So this third part of the vertebral artery which rests on this point, we call them as vertebral sulcus, where the artery rests. Which artery? Vertebral artery. Which part? Third part. If you cannot remember third part, some part of the vertebral artery rests on it before it reaches to somewhere else, exiting out of the vertebra. Make sense? So this particular third part of the vertebral artery rests on the groove. That's why this arterial groove is named on arteria sulcus vertebrae. Along with that artery, if somebody is lodging, there is always tendency of people, oh, tu achis, amiyo jai, something like that. So a nerve also exits from this spinal cord. So this particular spinal cord, which is present on the vertebral canal, and through the spinal cord, the nerves are coming out as spinal nerves. So this spinal nerve, which is number 1, we call them as C1 spinal nerve. That C1 spinal nerve exits through that particular part of arteria sulcus vertebrae. So on that particular region of vertebral groove, 2 structure lies on it. One is the artery. Along with the artery, C1 spinal nerve or first spinal nerve runs through it or exits through that part. So it comes out of that particular spinal cord and enters to the lateral side of it and goes to supply the different parts. So this particular artery along with the nerve which is lodged in the groove. So in examination, whenever you are given this C1 vertebra, you have to name why this particular artery is why this vertebra is atypical, what makes this particular thing atypical, where the body is there, why the body is missing, where the body has gone. So you can tell about it, or the general features of this particular thing can be tested, and along with the joints which is present in here, what this facet is for, what the tubercle is for, we'll talk about later on. And then we have to talk about the movements if it is relevant to this particular joint movements which is present over here, which is the flexion and extension nodding joint which is present in here, and along with that the downside atlantoaxial joint. We have 3 different types of movement: lateral flexion and as well as the rotation movement taking place at the 2 different types of joint. And this particular groove is again important. So they ask about, can you name or show any groove which is present on top of it, what lies on it, and addition to it the artery, what basically runs on that particular groove, right? So these are the elements of C1 cervical vertebra and C2 cervical vertebra which need to be focused, need to be identified for examination. Now talking about the ligaments of the vertebra. পড়ানো হয়েছে general ligaments or all ligaments present in the vertebra পড়ানো হয়েছে? কি পড়েছো? আগের দিন কি হলো? মালা দেখে চলে গেছে?
Now, if this particular vertebral column is running through the length, and if a ligament runs from C1 to this particular sacrum, that makes a column, and it is running on above below. And if a ligament is present throughout the length, we call them as longitudinal ligament. We call them as longitudinal ligament. That means roof to bottom, it is running. Now, if it is running on the anterior side, we call them as anterior longitudinal ligament. If it is running on the back side, we call them as posterior longitudinal ligament. Now, we have to know in terms of anterior to what and posterior to what this particular ligament is there. So, we call them as longitudinal ligament, and they are of anterior and posterior variants are there, right? So, anterior longitudinal ligament and posterior longitudinal ligament is present where? So, we have to know this particular vertebra, and this particular block of the vertebra we call them as the vertebral body. Now, if you see, two ligaments are there. One is on the anterior side or anterior surface of this vertebral body, and another ligament, if it is present on the posterior aspect of vertebral body, we can call it as two longitudinal ligaments like this. So, if you are seeing from the anterior side, this side, we have the transverse process running on it. We have this particular arch, and which ends on this vertebral spinous process like this. So, this particular end, this is the posterior side of the vertebra, this is the anterior side of the vertebra. Now, this considering here, which ligament in, I am marking it 1 and 2 like this, will be anterior longitudinal, and which one is going to be posterior longitudinal? This one is anterior longitudinal or this one is anterior longitudinal? Green one is anterior longitudinal. So, the green one is anterior longitudinal, and the makes sense. So, what you have to identify? You get any vertebra like this, and then you place it anatomically. How you are going to place this anatomically? Spine will be anterior or posterior? Posterior. So, spine is posterior, body is anterior. That means this is the anatomical position. So, once you have identified this particular anatomical position of it, so this is the body. Now, we catch hold of the body. So, this side of the body is anterior, this side of the body is posterior. Posterior side, that means towards this particular canal, that vertebral canal or vertebral foramen. Clear? Logically fitting with it. So, if we see any ligament pasted on this side of the vertebral body, we call them as, and this anterior longitudinal ligament is running throughout the length of the lumbar vertebra to the cervical vertebra. We call them as anterior longitudinal ligament, running all the length. If the ligament is lying on this side, posterior longitudinal ligament. How this ligament will be looking like? Ribbon like or flat, strap like. It will be holding this particular vertebral bodies above down, because they are stacked in a fashion one after another. So, এরকম করে ধরে রাখতে গেলে বডিটাকে, তো we need some kind of like a ligament binding intervened by intervertebral disc in it. Intervertebral disc as well will be placed and all. So, these two ligaments we call them as anterior longitudinal and posterior longitudinal. We remember the logic how they are named over here, right? Now, next part we have to look for this different parts of the body. This is, we call them as spine of the body. So, if you have a ligament attached on the spine, we call them a spinous ligament. So, if this particular ligament which is joining between the spines or sides of the spine above and below, we can call them as interspinous ligament. Can I call them as interspinous ligament? So, if we have a ligament which is attached or related to the spine, we call them as spinous ligament. So, we get this idea of longitudinal, then we are going to talk about the spinous ligament. Now, the spinous ligaments are also two of them. If they are
attached on the spines, on the sides of the spines, above, below, we call them as interspinous ligament. And if they are only attached on the tip of the spine, we call them as tip of spine. We call them as supraspinous ligament. So between the spines or running to the tips of the spine. So what do you mean by the tip of the spine? That means strictly on the tip. That means if you are touching on the tips only, we call them as supraspinous ligament, running from this below one to above one, like this. The directions of the fiber like this. And if they are attached on the sides of the spine, above, below, we call them as interspinous ligament. Make sense? So these are the 4 ligaments we learned so far about this: supraspinous, interspinous, anterior, posterior, longitudinal. They are present in all of them. And the last and the not the least, we call them as ligamentum flava or ligamentum flavum. So what is ligamentum flavum? Now see that this is a transverse process, this is the body, this is the spine. Now joining with the spine with these particular facets or this side, this part of the bony tissues, we call them as lamina. L-A-M-I-N. Lamina. We call them as lamina. And this part of the tissue which is joining with the body with this particular process, we call them as pedicel. P-D-I-C-L-E. So we have to know these parts of it. So we call this particular tissue, which is body with this particular transverse process, we call them as pedicel. And transverse process to the spine or spinous process, we call them as lamina. So pedicel is that tissue which is the bony tissue which is present between the body to process. And spine or spinous process to this particular transverse process, that part we call them as lamina. So we have placed 2 dots, red dots and the green dots. So this green dots is pedicel and lamina, which is joining with the spine with this particular transverse process. So between this lamina, above and below, if you have any ligament, we call them as ligamentum flavum. So they are present on lamina. Got it? So these are the 5 sets of ligament each of these vertebra or vertebral column has: anterior longitudinal, posterior longitudinal, interspinous, supraspinous, and this one which is the ligamentum flavum or flava between the lamina. Clear? Now this supraspinous ligament which is touching on the tip, in case of the neck region, it is modified. And this particular ligament which is present in the cervical ligament, supraspinous, we call them as ligament of Nucci. We call them as ligament of Nucci or Nucci, N-U-C-H-E, Nucci. So ligamentum Nucci or Nucci
is nothing but that supraspinous ligament, which is a little bit flattened, little bit like modified. In the cervical region, we'll mention that in the neck anatomy sometimes, ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae is nothing but the same tip ligament, supraspinous. It's got modified. So these are the general ligaments which is present on it everywhere. Along with that, some other ligaments are there, but like interspinous ligament, etc., will be there, but they are not very significant. So these 5 of them are significant ligament. And in the neck region, between the C1 and C2, we have the 3 other different sets of the ligament: apical ligament, alar ligament, and transverse ligament, that is present between C1 and C2 specifically. That is limited and restricted on the between C1 and C2 only. What are the functions of these 2 ligaments? To bind it between them and to hold it in a place, and along with that, the limiting this movements which is present on the C1, C2 rotation movement.